kujiongeza tunapofanya hatua za maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ninaomba tuwe na nafasi ya kusoma, haswa sisi wabunge, na kujua mambo. Mheshimiwa Naibu Spika, deni la taifa la Tanzania ni deni himilivu, na deni hili lina uwezo wa kukopesheka tena. Tujifunze mataifa mengine yana madeni kiasi gani. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tunapoongelea deni la taifa, kama kuna mtu hana macho akayaoshe, afungue aone. SGR ile pale, bandari inafanya kazi, fedha zinaingia. SGR kila inapokwenda inaporudi ni fedha zinaingia. Bandari ya Tanga ile pale inafanya kazi, makontena yanashuka. Leo magari kutoka Rwanda, kutoka nchi za jirani yamejaa bandari ya Dar es Salaam, yamejaa bandari ya Tanga. Tunaona tuna uwezo wa kuendelea kuhimilika, na tuna uwezo wa kulipa madeni ambayo tunakopa. Na Mheshimiwa Naibu Spika, tuna hofu ipi kama leo fedha tulizozikopa afya, sehemu ambazo hakukuwa na vituo vya afya, nyumba zimeota kama uyoga ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna sehemu hakuna maji. Leo mabomba ya maji, kina mama wanafungua mabomba. Mheshimiwa Naibu Spika, kazi iliyofanyika, gesi asilia ile pale, leo tunafika mahala magari yote ya serikali tunahitaji yawekewe gesi ili kuweza kupunguza gharama za maisha kwa Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, narudia tena, tuna kila sababu ya kupigia makofi bajeti hii ya serikali chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha pamoja na wa mipango na timu yao yote. Tunawapongeza kwa kuona kwamba vijana wa Kitanzania, kina mama wa Kitanzania, wafanyabiashara wadogo wa Kitanzania wanaoenda kuanza kazi waweze kutozwa baada ya mwaka mmoja kodi wanapokuwa wameshakuwa na wameanza kujiendesha. Hii ni hatua kubwa ya mageuzi ya kiuchumi kwa wajasiriamali wadogo na kuwakuza matajiri wa baadaye katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, haitoshi. Tunachokiomba hapa, kazi ya serikali sasa ni kuhakikisha urais huu Mheshimiwa Rais anaowapelekea tabasamu wa Tanzania ni mifumo isomane kati ya halmashauri na TRA ili kuweza kuondoa kero. Wale watakaofahamika ndani ya mwaka mmoja wasije wakapunguziwa siku zao za huo mwaka mmoja wakaanza kutozwa kodi. Hii ndiyo serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha inapeleka tabasamu kwa Watanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, na hapa kwenye mfumo ninaiomba sana Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Mipango kuendelea kuhakikisha tunatengeneza njia rahisi ya mifumo na kununua mitambo ambayo tuna uwezo wa kuhakikisha kwamba haiharibiki mara kwa mara, ili tuweze kufanya urahisi wa mizigo inayotoka bandarini, lakini kwenye NIDA kuwe na urahisi, lakini mifumo ya hospitali kutoa huduma iwe rahisi ili wananchi wasitumie muda mrefu kupata huduma. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali kadhalika Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna kila sababu sana ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuangalia vijana wa Kitanzania, vijana wa kike pamoja na vijana wa kiume. Leo tunaongea vijana wetu kwenda kwenye mfumo wa kidijitali. Mheshimiwa Naibu Spika, imetolewa zaidi ya 80% vijana wetu waende kwenye teknolojia. Tunajua sasa hivi uchumi wa vijana uko mitandaoni. Leo vijana hao wanaenda kujisajili kazi zao huko, wameondolewa kodi kwa zaidi ya 80%. Hivi ni nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Nani kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Nani kama serikali ya awamu ya 6? Nani kama ilani ya Chama cha Mapinduzi inayowaangalia Watanzania namna ya kukuza vijana kukimbizana na uchumi wa kidijitali? Mheshimiwa Naibu Spika, tunaomba sana kwenye usafiri, haswa usafiri wa pikipiki, bado serikali iangalie namna ya kupunguza kodi. Pikipiki imekuwa ni chanzo kikuu cha ajira kwa vijana hapa nchini, lakini pikipiki imekuwa ni chanzo cha kuondoa kero na changamoto ya usafiri wa uhakika. Sasa kila sehemu inafikika kwa sababu upo usafiri ambao unaweza kuingia kila sehemu na Watanzania wakapata huduma. Pikipiki kwa sasa
sio tu chombo cha usafiri, bali ni chombo cha kutoa huduma. Mheshimiwa Naibu Spika, tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutenga zaidi ya bilioni 200 kuhakikisha vijana wa Kitanzania wa kike na wa kiume wanakwenda kupata fedha kwa ajili ya kujiendeleza, kwa ajili ya kujiendesha, kwa ajili ya kukua na kukuzwa katika sekta ya uchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, lengo hili, dhamira hii njema ya serikali, ninaiomba sana wizara zote ambazo zina bajeti za vijana zote zitoke huko na zipelekwe kwenye wizara ya vijana, kwa sababu Mheshimiwa Rais alilenga kuhakikisha kwamba anatoa huduma hii sehemu moja bila kuwayumbisha vijana wala kina mama wa Kitanzania. Sekta zote, fedha zote, mifuko yote inayowahusu vijana, kina mama na watu wenye uhitaji maalum ziwekwe kwenye mfuko mmoja, ili kuwe na tija na tuwe na mtu wa kumbana na kumuuliza hatua za kimaendeleo dhidi ya fedha ambazo zimetolewa na serikali ya awamu ya 6 zimefanya nini. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaendelea kuipongeza serikali, na hapa sasa ninaiomba serikali yangu sikivu. Serikali hii imeendelea kuweka mazingira mazuri, imeendelea kutoa tozo na kodi mbalimbali ili kuweza kurahisisha maisha ya Mtanzania, lakini ili kuweza kukuza uchumi wa viwanda na kufikia dira ya 2050 tukiwa tunakimbia kwa spidi kubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba sana tujielekeze katika wizara ya kilimo. Chakula ni usalama wa taifa letu. Bado tunaagiza mbegu ya kutosha nje, bado tunaagiza mbolea ya kutosha nje. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa Watanzania wamepata ruzuku ya pembejeo za kilimo, wamelima kwa asilimia kubwa, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, masoko bei hakuna. Tuiombe wizara hii, leo ukienda kule kijijini kwa Mtanzania mdogo, gunia la mahindi ni shilingi 40,000, gunia la alizeti ni shilingi 70,000, gunia la mpunga ni shilingi 30,000. Ninaomba sasa tujielekeze katika kuhamasisha wazawa, kuhamasisha wawekezaji, tuweze kwenda kutengeneza mbolea. Tuna mashamba makubwa ambayo tuna uwezo wa kulima mbegu zetu hapa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Tunaendelea kusema kwamba bajeti hii ni bajeti ya viwango, ina matumaini makubwa kwetu sisi wa Tanzania katika kuhakikisha kwamba huduma za barabara, maji, afya, elimu tunakwenda kuzifanya kwa kasi kubwa. Asante sana Naibu Spika, naunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana. Nilimtaja Mheshimiwa Edbil Kazala Kinyoma, atafuatana na Mheshimiwa Moses Ludoviko Kayegele. Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majuli ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi ili na mimi niweze kuchangia bajeti hii kuu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuhakikisha nalipambalia taifa letu na kuhakikisha anasukuma gurudumu hili la maendeleo la taifa letu. Lakini pia niwapongeze Mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa wanayofanya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Naona kazi ni kubwa na mambo ni mazuri, hususan pia watu wa Wizara ya Fedha. Naona yako mambo mengi ambayo tulipigia kelele wakati wa uwasilishaji wa wizara mbalimbali. Sasa yamekuja na mabadiliko mengi mazuri ambayo kama tukiyatekeleza tunaweza tukafika mahali pazuri kama taifa kwa kipindi cha mwaka mmoja au miaka 5, hatimaye kuelekea 2050 kwa miaka 25. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi napongeza kwa sababu yako mambo ambayo tulipiga kelele, tulijaribu kuishauri serikali kwenye upande wa kulinda viwanda vyetu vya ndani. Lakini pia mimi binafsi nilishauri sana serikali kwenye kulinda viwanda vya uzalishaji wa nguo, hasa textile industries. Kwa kweli wizara na serikali kwa ujumla wametutendea haki kwenye eneo hili. Hongereni sana, mmefanya vizuri.
Lakini mchango wangu nataka nijikite kwenye mambo makubwa matatu, hasa kwenye upande wa umaskini kwenye taifa letu, hasa umaskini wa wananchi wetu. Takwimu za mwisho zinaonyesha kwamba umaskini kwenye nchi yetu unapungua. Kwa mara ya mwisho umaskini wa mahitaji ya msingi ulikuwa 25%, na uliopita 2018 ulikuwa ni 26%, na 2012 napo pia ulikuwa 34.4. Kwa hiyo trend inaonekana kwamba tunakwenda vizuri kama taifa, lakini spidi kwenye taifa letu, mimi ningeshauri tuongeze baadhi ya maeneo ili tuongeze spidi, tukimbie zaidi kuliko kasi tulionayo. Na hapa ningependa nishauri kwenye taifa letu, hasa kwenye maeneo matatu. Moja, tuwe na namna bora ya kuboresha sekta ya uzalishaji. Lakini mbili, tuwe na namna bora ya kuwa na mifumo imara, mifumo madhubuti ya kukusanya mapato yetu. Lakini tatu, tuwe na mifumo ya kulinda uvujaji wa mapato yetu. Kwa ufupi, yani kwamba tuna ng'ombe anatoa maziwa. Kwa hiyo nitashauri namna gani tunaweza tukamnenepesha ng'ombe wetu, tukampa chakula cha kutosha ili aweze kutoa maziwa ya kutosha. Lakini namba mbili, namna ambavyo tutaweza kwenda kukusanya maziwa yatakayozalishwa na huyu ng'ombe. Lakini namba tatu, namna tutayalinda haya maziwa yasiibiwe na wale wanaonyemelea maziwa yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nikianza na kwenye uzalishaji, tunazo sekta za uzalishaji, hasa kilimo, kwa sababu taifa letu sio maskini wa vyanzo. Tunavyo vyanzo vingi vya mapato kwenye natural resources, hasa kwa mfano kwenye kilimo, madini, kwenye uvuvi na kwenye viwanda. Mimi ni shauri, nikianza na kilimo, kilimo chetu kinachangia 24.3 kwenye pato la taifa. Tunapozungumza 24.3, tuna maana zaidi ya trilioni 56 kwenye taifa letu, kati ya trilioni 234 ambayo ipo kwa taifa letu kwa mwaka, kwa mujibu wa takwimu za mwisho. Lakini kwenye kilimo bajeti yetu ni trilioni 1.1, yaani kwamba ng'ombe tunampa trilioni 1 anatutolea trilioni 56. Kwa hiyo mimi ningeshauri kwenye sekta ya kilimo, sekta hii imeajiri zaidi ya 60% ya Watanzania wetu, na sekta hii inatuingizia matrilioni ya kutosha, trilioni 56. Ningeshauri ng'ombe huyu ikiwezekana tuwe na namna bora ya kumnenepesha. Badala ya trilioni 1, ikiwezekana tufike hata trilioni 3, trilioni 4, ili tuweze kufanya vizuri. Pengine ng'ombe huyu angeweza kutupa hata trilioni 100 zaidi badala ya trilioni 56 anayotupatia kwa sasa hivi. FAO inasema kwamba tulitakiwa angalau 10%. Sasa sisi hata huko hatufiki, tuko hata 2% hatufiki. Kwa hiyo ningeshauri tufanye hivyo. Kwenye viwanda tunampa bilioni 174, yeye anatuletea trilioni 24. Yaani unampa bilioni 174,
halafu yeye anakuletea trilioni 24, 10% kwenye pato letu anachangia. Ningeshauri napo kwenye viwanda tujitahidi tuhakikishe tunakuwa na mifumo ambayo itaongeza thamani madini yetu, ikiwemo kuwa na viwanda vya kuchakata, lakini pia ikiwemo kuja na sheria ya kuzuia kuuza malighafi nje, madini ghafi ambayo bado hayajaongezewa thamani, hususan pia kwenye kilimo. Ningeshauri tuwe na sheria baadhi ya mazao, kwa mfano kwenye pamba, nimeona mmeweka vizuri kwenye textile industry, tungefika mahali tuzuie, tupige marufuku kuuza pamba ghafi nje ya nchi yetu, ili tuweze kuongeza thamani na wananchi wetu wapate ajira na kazi. Lakini pia kwenye urasimishaji mmefanya vizuri, lakini bado iko shida baadhi ya maeneo. Kwa mfano kwenye financial inclusion, hasa kwenye access ya credit, bado iko shida kwenye taifa letu. Ningeshauri tuweke mfumo ambao wananchi wetu wata access fedha kwa wepesi zaidi, hasa kwenye shughuli zile za uzalishaji. Na hapa ningeshauri pia liendane na vijana. Tunao vijana wengi wanaomaliza. Ningeshauri hasa vijana wale wanaopata mikopo kwenye bodi ya mikopo, wanapomaliza vyuo vikuu wasilandelande mitaani kwa kukosa ajira au kukosa mitaji. Ningeshauri wa graduate na mitaji, ikiwezekana hata tuwape hata milioni tatu kila kijana anapomaliza chuo kikuu. Asante sana Mheshimiwa, naomba nimalizie kidogo. Muda umeshamalizia Mheshimiwa, kidogo umesha. Namalizia kwenye mifumo ya kukusanya mapato. Tuboreshe matumizi ya posi na EFD. Trilioni 1.9 tunayopata kwenye local government authorities haitoshi, lakini pia nashauri kwenye ulinzi wa mapato yetu tuongeze nguvu zaidi, ikiwemo kushughulika na wale wezi wanaonyemelea maziwa yetu. Asante sana. Asante sana, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Moses Ludovico Kayegera, tafuatana Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule. Mheshimiwa Dickson Nathan Utevele ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kunipa nafasi nami kuweza kuchangia katika bajeti hii ya mwaka 2026-27. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwanza kwa kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya dhati ya kujitegemea katika uendeshaji wa serikali na maendeleo. Ukiangalia kitendo cha kupanga, kukusanya, lakini pia kutumia trilioni 62.3, na katika hizo trilioni zaidi ya 74% inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani. Hii ni heshima kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais, na ni ishara tosha kwamba tunakokwenda katika dira 2050 tunakwenda kwa matumaini makubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mambo kama mawili. La kwanza, kwa namna ambayo ameendelea na mpango wake wa kuendelea kutoa 10% ya mikopo kwa vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Tunajua anatengeneza mazingira mazuri ya kwamba vijana wanapata ajira na wanafanya biashara. Lakini pia ametengeneza mazingira mazuri sana kwa wafanyabiashara wapya kusamehewa kodi. Hii ni ishara tosha kwamba ni lazima sekta ya biashara iweze kuajiri watu wengi sana, kwa sababu vijana wengi watavutika kwenda kuingia kwenye sekta ya biashara na kufanya biashara. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nijikite kwenye mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni kuhusu barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekubali kwamba hoja za wabunge kuhusu ubovu wa barabara zilikuwa na mashiko, na ndio maana serikali imeamua kuja na mpango kwamba katika mgawanyo wa mapato kwenye mifuko hii ya barabara lazima 70% iende moja kwa moja kwenye mfuko wa barabara, ili tujenge, tukarabati, lakini pia tufungue barabara nyingine ambazo hazijafungua kwenye vijiji mbalimbali ndani ya nchi yetu kupitia tozo ya mafuta. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia chanzo kikuu cha fedha hii ni tozo ya mafuta. Tunaipongeza serikali kwa jambo hili, lakini kikubwa serikali itambue kwamba barabara ni mbovu sana ndani ya nchi yetu, na tuna kila sababu ya kulinda chanzo hiki
cha kupata fedha kwa ajili ya kutengeneza au kujenga barabara kwa maana ya tozo. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia majimbo mengine kama majimbo ya Nkasi Kusini haya ambayo tunaishi pembezoni kabisa, barabara hazipitiki. Zaidi ya vijiji 6 havijaunganishwa na barabara. Macho yetu yote ni kuangalia kwamba hiki chanzo cha fedha kwa maana ya tozo basi kinakwenda kama ambavyo kimepangwa, lakini kisisumbuliwe na vyanzo vingine au kisitikisiko na vyanzo vingine katika kupatikana kwa hiyo fedha. Na ndio maana Mheshimiwa Naibu Spika, naishauri serikali hapa imesema kwamba katika itasamee kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vinavyotumika kwenye vituo vya kuchajia magari yanayotumia nishati ya umeme. Itasamee. Nashauri serikali, ukisamee huku maana yake ni kwamba tunahamasisha watu waache kutumia petroli na diesel ambao ndio chanzo kikuu cha kupata tozo kwa ajili ya kujenga barabara zetu hizi hapa. Naishauri serikali iweke hata kama ni 1% ili tulinde hiki chanzo kiwe na uhakika wa kupata fedha za kutosha. Lakini pia nimeisikia serikali hapa inasema kwamba ushuru wa forodha kwenye magari ya kutumia umeme nao itapunguza kutoka 25% hadi 10%. Tunajua serikali ina mpango mzuri na malengo mazuri sana. Lakini kila nikitafakari, tukipunguza magari mengi ya umeme yakija ndani ya nchi yetu, tafsiri yake ni kwamba tutashindwa sasa kuuza diesel na petroli kwa Watanzania walio wengi. Ni shauri serikali, baada ya kupunguza kwa asilimia zote hizo, basi serikali ipunguze hata 10%, tubaki na 20% ya ushuru wa forodha kwenye magari haya hapa, ili tuwezeshe chanzo hiki cha fedha kwa maana ya tozo ya mafuta kiwe na uhakika wa kupata fedha, na barabara zetu hizi ambazo ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kwamba vijijini tuboreshe barabara pamoja na madaraja. Hatutajenga madaraja pamoja na barabara kama chanzo hiki hakitakuwa na uhakika wa kupata fedha, labda kama serikali itakuwa na mbadala mwingine. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo hili serikali iliangalie kwa mapana sana. Nimeona pia serikali inataka kuhamasisha taasisi za umma sana zinunue magari ya umeme. Ni kweli, ni wazo zuri kwa maana mbadala wa nishati. Lakini tutafakari kwa mwaka wa fedha unaokuja, ni vizuri tu kwamba uhamasishaji sio mkubwa sana, ili hizi taasisi ndio zinazonunua mafuta mengi sana kwenye halmashauri yetu, na watachangia sana kupata tozo ya mafuta, na barabara zetu ambao kimsingi nyingi zimeharibika zitaweza kujengwa, karabatiwa, lakini vijiji kama vya Tundu kufunguliwa katika kupata barabara mpya. Mheshimiwa Naibu Spika, nije kwenye kilimo. Ukitazama katika bajeti hii na bajeti iliyopita, serikali inaonyesha kwamba kilimo kimekuwa na mchango mkubwa sana katika kukua kwa pato la taifa. Na ukiangalia hali halisi inayoendelea duniani, kuna uwezekano mkubwa, na sio uwezekano, lazima bei ya mafuta itapanda. Hivyo basi uzalishaji wa mbolea, usambazaji wa mbolea utakuwa na gharama kubwa sana, na hiyo itaathiri sana wakulima wetu hawa. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia ni kweli tunaipongeza serikali kwamba ina mpango wa kuratibu upatikanaji na usambazaji wa mbolea kwa mfumo wa ruzuku kwa wakulima ili kupunguza gharama ya uzalishaji. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niombe serikali tazame hili. Hadi sasa ndani ya mkoa wa Rukwa kilo ya mahindi moja ni 450. Na ukiangalia dapu na ulea hadi sasa wanauza 137,000. Ili mtu anunue dapu moja lazima auze kilo za mahindi 200. Ili jambo ni gumu sana, italeta shida sana kwa wakulima. Niombe serikali kupitia NFRA itazame namna ambavyo mwaka unaoisha imenunua kwa shilingi 700 kilo ya mahindi, ione namna ya kununua hata kilo 750 katika mwaka unaokuja tarehe 1, ili kuwasaidia wananchi hawa waweze kumudu gharama za maisha, waweze kumudu gharama za kilimo katika msimu unaokuja. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia hii kodi ya zuio, kimsingi wafanyabiashara ndio wanaonunua kwa wingi ndio watakuwa kulipa hiyo kodi ya zuio. Lakini kiuhalisia wafanyabiashara lazima wataumiza wakulima wadogo, kwa sababu lazima watapunguza bei ya mahindi. Hili jambo na shauri serikali ione pengine hata kupunguza ibaki 0.5, ili wakulima hawa kulingana na mazingira ya nchi ya dunia waweze kimsingi kupata bei nzuri ya mahindi. Pamoja na kwamba serikali tunataka mfungue milango ya mataifa mengine tupeleke mahindi kwenda kuuza kule, lakini bado NFRA ina kila sababu ya kuitazama hili, lakini serikali itazame namna ya kupunguza ile 1% ambayo kimsingi wataka kwenda kutozwa
wanunuzi wakubwa ambao nao wataenda kuumiza wananchi wetu hawa chini. Mheshimiwa Naibu Spika, imalizia na jambo la sukari. Kwenye marekebisho ya sheria ya sukari sura 251, ni kweli serikali inataka kuongeza shilingi 10 kwenye kila sukari inayozalishwa ndani ya nchi na ile inayoingizwa. Ni mpango mzuri sana, kwa maana kwamba lazima bima ya afya kwa wote iweze kufanikiwa ndani ya nchi yetu. Lakini naishauri serikali nakubaliana na mpango wa kuongeza 10%, shilingi 10 kwa maana kilo ya sukari ndani ya nchi, lakini kwa sukari ambayo inazalishwa kutoka nje ya nchi, serikali ione namna ya kulinda viwanda vyetu vya ndani, iongeze basi hata asilimia, hata shilingi 5 iwe ni shilingi 10. Lengo ni nini? Viwanda vya ndani vilindwe. Viwanda vya ndani ndio vinavyoajiri watu wengi sana, lakini pia tuwezeshe hawa wanaoingiza sukari basi waweze kuchangia ukusanyaji wa kodi ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa na hayo mambo machache kabisa niseme, naunga mkono hoja na naomba kuwasilisha. Asante sana. Nilimtaja Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule, tafuatana na Mheshimiwa Dickson Utevele. Mheshimiwa Asha Salum Moto ajiandae. Kwa jinsi anavyoongoza nchi hii vizuri, na tunaweza kujenga uchumi tukiwa na amani na utulivu. Kongole nyingi kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia kutuletea waziri wa fedha Mheshimiwa Omari, lakini pia wakishirikiana na waziri Profesa Kitila katika mambo ya mipango na uwekezaji na manaibu waziri wanaofanya kazi pamoja. Mimi niseme tu ya kwamba wananchi wa Tanzania, bajeti hii ni nzuri. Kwanza ni fupi, rahisi kuisoma, imetengenezwa kisomi, inaeleweka na ina mipango inayotekelezeka. Hivyo lazima tutembee kifua mbele, tuna bajeti inayotekelezeka. Lakini pia tuna rais ambaye ana uwezo mkubwa wa kutafuta fedha. Hivyo ni vipawa vyake alivyo navyo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Sio hivyo tu, fedha nyingi zinaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo, hivyo kujenga uchumi wa Tanzania, na ameweka kipaumbele pia ustawi wa Watanzania. Kwa mfano mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo mengine ya mazingira mazuri ya kuishi. Rais wetu ameelekeza fedha zote mahali kule. Hivyo ndio maana hii bajeti inatufaa, na hasa sisi wanawake na vijana na makundi maalum. Kwa mfano zile 10% zimeongezwa, sasa hivi zimekuwa 15%. 10% tunapata mikopo, lakini 5% inajenga masoko na sehemu za biashara. Hii ni matumaini makubwa kwa wanawake. Sio hivyo, imetengwa bilioni 200 ambao tayari tumeanza kufaidika na hiyo hela. Sisi Dodoma tumepata bilioni 1.139 kupitia CRDB Foundation. Wananchi wamepata, wanawake wamepata mitaji na wameanza kufanya biashara. Lakini jimbo la Mavunde na waziri Mavunde tulipata bilioni 2 katika hizo. Wamepewa wanawake wajasiriamali, wanawake wanaouza mboga na matunda. Hivyo tayari tumeanza kufaidika na kitu hiki. Haya ni matumaini makubwa sana kwenye hii bajeti. Lakini pia niseme kwamba bajeti hii inamnufaisha hata mwananchi wa kawaida. Tulipoondolewa kodi hii ya mwaka mzima, ina maana kila mtu sasa anaweza kaanza biashara na kupata faida, kwa maana tumetengenezwa mazingira mazuri ya biashara. Jambo la pili, mimi naomba nipongeze TRA. TRA imejitahidi kila mwaka kuongeza makusanyo. Kwa kweli mimi naipongeza TRA, na haitumii nguvu katika kukusanya mapato. Inatumia njia rafiki, inaruhusu hata majadiliano na wafanyabiashara ili waweze kukusanya kodi. Mimi naipongeza pia TRA kwa kazi nzuri ambayo imefanya. Naomba nishauri serikali yangu mambo machache. La kwanza ni kuendeleza matumizi ya teknolojia na nishati safi, ambayo pia inaokoa maisha ya wanawake. Tunapata afya bora kwa kutokutumia nishati chafu ya kupikia. Lakini pia kuendelea kuwajengea uwezo wanawake na vijana, kuongeza mnyororo wa thamani za mazao, na pia matumizi mazuri ya teknolojia mpya. Na la tatu ni kuendelea kusimamia
matumizi ya fedha ya umma. Akiwakilisha bajeti ameonyesha viashiria vingi, viashiria ambavyo, yani indicators ambazo zitaweza kutrace out mwenendo wa manunuzi ya umma au matumizi ya hela za serikali, lakini pia itapima hata matokeo. Kwa mimi naishauri serikali iendelee kufuatilia ufanisi wa fedha ya umma. Lakini lingine ni kuendelea kutoa elimu, hasa elimu ya afya. Tunapoenda kwenye bima ya afya, wananchi wa chini wanahitaji elimu ya kutosha katika jambo hili, hasa wasichana na wanawake wanahitaji kuelimishwa kuhusu elimu ya afya, ili tuendelee kulinda afya za Watanzania, ili sasa wawe na afya ya kuweza kufanya kazi za maendeleo. Jambo jingine ambalo nataka niseme ni jinsi Dodoma ambavyo tumenufaika moja kwa moja na hii bajeti. Akisoma waziri kuhusu bajeti, amesema kuhusu Dodoma ya kwamba mji wa serikali unajengwa Dodoma, na unajengwa katika ile sura ambayo rais wetu anataka Dodoma iwe. Kwa makao makuu tayari yamehamia Dodoma, na kwanza mihimili yote mitatu tayari ipo Dodoma. Lakini pia mji wa serikali Mtumba umekusha jengwa na umekamilika, bado marekebisho madogo tu sana. Lakini ikulu ya Chamwino tayari ipo Dodoma na tayari imekusha kamilika. Lakini jengo la mahakama kuu ya taifa ni la kuvutia kuliko Afrika nzima, limejengwa hapa Dodoma. Hivyo Dodoma sasa imekuwa kitovu cha biashara, imekuwa kitovu cha uchumi, na pia Dodoma sasa imekuwa kitovu cha usafiri na usafirishaji kwa maana ya SGR na uwanja wa ndege wa Msalato. Mimi naipongeza sana serikali na iendelee kujenga makao makuu Dodoma, na niwahamasishe waheshimiwa wabunge, chukueni viwanja Dodoma mjenge. Mji huu unaenda kuwa mji maarufu sana, unaenda kuwa mji mkuu ambao utakuwa ni kivutio sio kwa Tanzania peke yake, lakini kwa Afrika nzima. Mwisho kabisa, naomba nitoe mapendekezo kwenye ile kamati ya imesema kuhusu makusanyo ya kodi, lakini wakitumia ile stamp electric Tanzania stamp ETS. Wamesema ile kampuni ambayo ni SIKPA ya kwamba imefanya kazi nzuri kuweka stampu, lakini bado kuna mapungufu, kwa maana kwamba bado kuna biashara feki ambazo zinaingizwa. Tunatia moyo sekta binafsi ya kwamba zichukue nafasi kwenye uchumi wa Tanzania. Kwa nini tusiboreshe zaidi tu hilo shirika, kampuni tukaiboresha zaidi na ikaendelea na kazi hiyo, lakini tuweke viashiria vizuri ili tusiingiziwe biashara feki. Na tena tunaweza tukaisababishia hata ikajenga kiwanda hapa Tanzania ambacho stampu zake tunaweza kuzicontrol sisi wenyewe, ili tusiendelee kuingiza biashara feki au kutengeneza biashara feki. Hayo ni mapendekezo yangu, Mheshimiwa Naibu Spika, na lakini naunga mkono hoja bajeti hii kwa 100%. Asante. Asante sana Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule. Tutaje Mheshimiwa Dickson Nathan Utevele, tafuatana Mheshimiwa Asha Salum Moto, Mheshimiwa Pasco Inyasi Chinyele ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi na mimi nichangie bajeti hii ya serikali mwaka 26-27. Nichukue nafasi hii kwanza kuishukuru na kuipongeza serikali yangu kwa bajeti nzuri ambayo imeletwa hapa bungeni. Tumeipokea bajeti hii kwa shangwe, nderemo na vifijo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa nini tumeipokea bajeti hii kwa shangwe? Tangu tumefika kwenye bunge hili la bajeti, sisi kama wabunge tumeeleza namna ambavyo tunataka serikali tusaidie majimboni kwetu. Tumeeleza hivyo kwenye barabara, tumeeleza hivyo kwenye kilimo, tumeeleza hivyo kwenye mifugo, tumeeleza kila sehemu, kwenye maji na hali kadhalika. Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha kuwa ni msikivu, na ndio maana ameongeza bajeti kutoka bajeti inayoisha ya trilioni 56.5 akaenda kwenye trilioni 62.3. Jambo hili ni la kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan.
Tafsiri yake ni kwamba yale tuliyoyaomba yamesikilizwa na serikali inayo nia ya kuyatekeleza. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya pongezi hizo, naomba pia kuipongeza serikali kupitia wizara yetu ya fedha kwa kuendelea kulinda ustahimilivu wa shilingi yetu. Imeonyesha kutokuyumba kwa muda mrefu sasa. Hii inaonyesha nia ya serikali katika kushikilia na kuheshimisha uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na ustahimilivu wa shilingi, serikali yetu imehimili sana mfumuko wa bei. Tumeliona hili, serikali imeshikilia sana kwenye swala la kudhibiti mfumuko wa bei, na hivyo kufanya sisi wa Tanzania tuendelee kuishi maisha yale ambayo tumekuwa tukiishi siku zote. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijielekeze kwenye bajeti. Nimekisoma kitabu, lakini niliusikiliza mpango wa Mheshimiwa Waziri wa Mpango. Tumeona namna serikali ilivyokuwa na nia njema ya kuendeleza viwanda ndani ya nchi yetu. Imefanya hivyo hasa katika kuondoa tozo mbalimbali za forodha kwenye viwanda ambavyo vinaingiza malighafi hapa nchini. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijielekeze mimi kwenye jimbo langu. Sisi watu wa Nyanda za Juu Kusini, hasa wilaya ya mkoa wa Njombe, mkoa wa Iringa, kwenye wilaya za Mufindi na Kilolo, sisi tunafanya kazi hasa tunategemea mazao ya misitu. Na serikali kwenye mazao ya misitu imeongeza ushuru wa forodha kutoka 25% kwenda 35%. Kwa hoja ya kuvilinda viwanda vya ndani. Sio jambo baya, ni jambo jema. Kwenye kuijadili bajeti, ningependekeza, kwa kuwa tayari inaonekana serikali inataka tuelekee kwenye kuongeza thamani ya mazao ya misitu, kitu ambacho kitaongeza mapato na kitaongeza pato la taifa, na ishauri serikali pia ipunguze ama iondoe kabisa kodi kwenye mashine zinazoongeza thamani ya mazao hayo ya misitu. Kwa sababu kilichofanyika sasa hivi, wameongeza ushuru. Tafsiri yake ni kwamba watu wanaofanya biashara ile hawataweza tena kuexport, na tayari walikuwa wamewekeza kwenye mashine za kuzalisha mbao na kuzalisha vinia kwenye maeneo hayo. Tafsiri yake kwa ongezeko lile, kwa sababu hakutakuwa tena na hiyo biashara, wale watu wamewasizi kabisa, hawataweza kufanya biashara, na hivyo watashindwa kulipa mikopo, na hivyo watapaki mashine zao. Kwa hiyo naomba kwenye kipengele hicho iwepo sera ya kupunguza ama kuondoa kabisa ushuru kwenye wood za mashine na mashine za marine board na plywood, ili wale watu waweze kuelekea huko sasa kwa ajili ya kuzalisha. Jambo jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niipongeze serikali, lakini tumeona nia njema ya serikali katika kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanaoanza TRA wameondoa kabisa kodi. Jambo hili ni la kuipongeza sana serikali, sababu wabunge wengi humu ndani tuliliomba. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na jambo hili la TRA, wapo wafanyabiashara wengi ambao tatizo lao halikuwa kodi ya TRA. Tatizo lao lilikuwa wanapoanza biashara, utitiri wa tozo za mfanyabiashara, wala haikuwa TRA. Kwa wakati TRA wanafanya hii, iangaliwe pia na utitiri wa tozo zilizoko kule. Wewe mtu ana mtaji wa shilingi 200,000, unamwambia awe na mtungi wa faya wa 400,000. Lazima tutizame haya mambo. Tunaizungumzia vision ya 2025-2050. Lazima tunapowapeleka watu huko, sera zetu, wamezungumza wabunge, mifumo isomane. Tunataka hawa wafanyabiashara tuwawezeshe kweli, tusiwawezeshe kwenye makaratasi. Lakini kwa kuwa sheria tayari serikali toa pendekezo hilo, tunaomba sheria hiyo ianze kutekelezwa mapema, kwa sababu huko ushahidi wa sheria za namna hiyo zilizowahi kutolewa, mara nyingi zile zinazoongeza gharama huwa zinaanza kutekelezwa haraka.
lakini zile zinazowapunguzia watu gharama huwa zinachelewa sana kuanza kutekelezwa, na hivyo kufanya yale ambayo tumekubaliana yakaonekana ni ya uongo. Mheshimiwa Naibu Spika, nimezungumza sana jambo hilo kwa sababu ninaamini Watanzania wengi hasa vijana sasa hivi wataelekea kufanya biashara kwa sababu mazingira mazuri yaliyowekwa yanawaruhusu wao kuelekea huko. Kwa hiyo kundi hili kubwa tuwe tayari kulipokea kwa mfumo wa namna hiyo. Lakini jambo jingine kubwa ni kuendelea kutenga kongani za kibiashara. Sawa, tumeandaa na wafanyabiashara ni wengi. Tutakuwa na tatizo lile lile la Kariakoo la kuwa na wafanyabiashara wengi wanaofanya biashara kwenye maeneo yasiyo rasmi. Kwa sababu tumeonyesha nia ya kuwapeleka watu kwenye biashara, halmashauri zetu lazima zihakikishe zinatenga maeneo ya hawa watu kufanyia biashara. Uwe ni mpango mkakati. Isiwe tumepunguza kodi, serikali imefanya kazi ya kupunguza kodi, kuwapa muda wa matazamio, lakini tunampa muda wa matazamio mtu ambaye hakuna sehemu rasmi anakopatikana. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesikia kengele ya pili na kushukuru, asante sana, naunga mkono hoja, asante sana. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Asha Salim Moto atafuatana Mheshimiwa Pasco Inyasi Chinyele. Mheshimiwa Asha Juma Feruze, jiandae. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika na mimi kwa kunipa nafasi ya kuchangia bajeti kuu ya serikali ya 2026-2027. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nimepitia hotuba kwa umakini mkubwa na nimeona wazi kabisa bajeti hii imezingatia maslahi mapana ya wananchi, ikilenga kuongeza fursa za kiuchumi, kuimarisha mazingira ya kibiashara na uwekezaji, lakini kuendeleza miundombinu ya kimkakati na kuimarisha utoaji wa huduma za elimu za kijamii kwa maana ya afya, elimu, maji na nishati. Na mimi leo naomba nitaongelea nishati ya gesi asilia. Nitalenga hasa kwenye kupongeza na kushauri. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii sana kuipongeza serikali kwa kutangaza mageuzi makubwa ya kikodi na uwekezaji wa miundombinu ili kuchochea uzalishaji na usambazaji wa gesi asilia kwa maana gesi iliyobanwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mageuzi haya ni makubwa na yanaenda kuleta tabasamu kubwa sana kwa wananchi, hasa wafanyabiashara wafanyabiashara kwa maana ya mamalishe na wanawake wanaotumia gesi hizi majumbani. Mheshimiwa Mwenyekiti, imekuwa ni kilio kikubwa sana kwa maana ya mitungi ile ya gesi wananunua kwa gharama kubwa. Hapa serikali ilipohitaji LPG, maana yake itaenda kusaidia kupunguza gharama ya mitungi hiyo. Kwa hiyo neema inaenda kuja kwa wananchi wa Tanzania. Lakini pia niipongeze serikali kwa kuendelea kwa kupunguza kodi au ongezeko la kodi kwa maana kwenye vifaa vyote vya uzalishaji na usambazaji na uendeshaji wa gesi ya CNG nchini. Lakini pia tumeona bajeti imeondoa kodi ya VAT kwenye vifaa vinavyotumika kubadilishia mifumo ya magari kutoka mafuta kwenda mfumo wa gesi. Hii pia kwa sisi kule Wanamtwara ambao tulikuwa na kiu kubwa kusikia hizi taarifa, kwa kweli tunaipongeza sana serikali kwa hatua hiyo kubwa, na magari mengi hapa nchini sasa nina imani watu watashawishika kutumia mifumo ya gesi badala ya kutumia mafuta. Kwa hiyo hata kama litatokea wimbi kubwa tena, wimbi la mafuta kwa maana ya kupanda kwa gharama za mafuta au kukosekana kwa mafuta, watu watakuwa na mbadala ya kutumia gesi kwa sababu uzalishaji wa gesi tunao hapa nchini. Naipongeza pia serikali kupitia TPDC kwa kutangaza mpango wa dharura wa kujenga vituo 10 vya kujazia gesi vya CNG nchini, ambapo vituo 8 vitajengwa Dar es Salaam, lakini pia kituo kimoja kitajengwa Morogoro, ambapo Morogoro pamoja na jirani na Dodoma, lakini kituo kimoja tutaneemeka sisi mkoa wetu wa Mtwara. Na nakumbuka wakati nachangia, kaka yangu Mhata aliwahi kuomba kwamba kama kituo hiko kitaenda Mtwara basi kikajengwe na Nyumbu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, kwetu sisi Wanamtwara ni faraja kubwa sana
kusikia ujenzi wa kituo hiki cha CNG, kwa sababu walikuwa wanasubiri kwa hamu sana na wao kuona mabadiliko na kuona faida ya gesi ambayo tunailima sisi wenyewe kule Mtwara. Mheshimiwa Naibu Spika, naipongeza pia Wizara ya Nishati chini ya kaka yangu Waziri Ndenjebi pamoja na dada yangu Naibu Waziri Salome Makamba kwa kutenga asilimia kubwa ya bajeti ya shilingi trilioni 2.46 kwa ajili ya kuchimba visima vipya vitatu katika kitalu cha Mnazi Bay mkoani Mtwara. Hii itaongeza kiasi cha uzalishaji wa gesi nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa tunaenda dira 2050 na dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha Tanzania nzima wananchi wote wanatumia nishati ya gesi asilia, ninaipongeza sana serikali kwa kuongeza visima hivi ili viweze kukidhi mahitaji na viendane na kasi ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, pia naendelea kuipongeza serikali kwa kubainisha kuwa inaendelea na majadiliano ya kibiashara ya kikanda ili kusambaza na kuuza gesi asilia tunayozalisha hapa nchini kupeleka nchi za jirani kwa maana ya Kenya na Uganda. Hayo ni mageuzi makubwa sana ambayo tumeyafikia. Naomba sasa nishauri Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuishauri serikali kukamilisha majadiliano ya kimkataba baina ya kibiashara kwa maana ya HGA na kampuni ya kimataifa kama Equino na Shell ili kuanza ujenzi wa mradi wa LNG mkoani Lindi. Maana mradi huu ndio mtetezi na utaleta mageuzi makubwa ya kiuchumi na kuingiza fedha za kigeni hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia kuishauri serikali kuona namna gani ya kuwawezesha wafanyabiashara binafsi ambao wanamiliki vituo vile vya mafuta vilivyopo sasa wawekewe pampu ili waweze kuweka pampu za gesi za CNG kwenye vituo hivi. Mamlaka kama EWURA na TBS kupewa uwezo wa kifedha na kiufundi ili kuweza kukagua vituo, mitungi na karakana zile na karakana kwa ajili ya mabadiliko ya mifumo kwa lengo la kuzuia majanga ya milipuko. Maana tunatambua athari za gesi. Kwa hiyo tukipata alert mapema itatusaidia sana. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia kushauri kwamba Tanzania tumebarikiwa sana kuwa na gesi asilia, lakini pia tayari tuna visima 8 na sasa hivi tunaenda kuongeza visima 3. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba serikali iendelee kuwaleta wawekezaji kwa wingi kwa ajili ya kuzalisha viwanda vya kuzalisha mbolea nchini kwa kuwa tayari tuna rasilimali hii ya gesi asilia ambayo inatumika kama kichocheo cha kuzalisha gesi. Kwa mfano sisi Mtwara tayari tuna eneo kubwa na kuna mwekezaji huyu wa Soil Solution. Tunaomba serikali iendelee kumfikiria kwa kumpatia gesi ili aweze kuzalisha na mbolea na sisi tupate, vijana wa Tanzania waweze kupata ajira kupitia viwanda hivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba serikali ianze kuzalisha gesi ya LPG hapa nchini badala ya kuagiza kwa kiasi kikubwa kutoka nje. Na tunajua kabisa gesi hii ya LPG ndiyo tunayotumia majumbani. Sasa hata kama imepunguza kodi, lakini bado naomba iweze kuzalishwa hapa nchini. Naomba nimalizie dakika moja Mheshimiwa Naibu Spika. Asante, naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Pasco Inyasi Chinyele atafuatana na Mheshimiwa Asha Juma Feruzi. Mheshimiwa Hasnain Gwema Abbas Deuji ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa na mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa afya njema na uhai, lakini pia nampongeza sana na kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoifanya na kwa kweli kwa uteuzi mzuri wa
Mheshimiwa Omar ambaye ni waziri wetu wa fedha na ambaye kama tulivyoshuhudia, kwa kweli uwasilishaji wake wa bajeti ulikuwa ni wa kipekee na umeonyesha dira nzuri ya nchi yetu kwa mwaka huu 2026 2027. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi niwashukuru sana wapiga kura wangu wa jimbo la Dodoma mjini kwa kunichagua, na ninawashukuru hivyo kwa sababu hii ni mara yangu ya kwanza kuwasilisha mchango wangu kama mbunge. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti hii ni ya kwanza kabisa katika kutekeleza mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka 25, yani hadi 2050. Hivyo mchango wangu utajielekeza katika mwelekeo huo kwa kuchangia wizara mbili, wizara ya mipango na uwekezaji, lakini na bajeti ya serikali, wizara ya fedha. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, nichangie kwenye wizara ya uwekezaji. Katika ukurasa wa 39 wa bajeti hiyo kuna subtopic ya mipango na uwekezaji kuhusu ardhi na mipango miji nchini, na inasema ifuatavyo: wizara ya uwekezaji itahakikisha uwepo wa ardhi ya kutosha iliyoandaliwa kwa ajili ya uwekezaji kwa kuendeleza miundombinu wezeshi ya barabara, maji taka, umeme na kadhalika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niseme hivi: upangaji wa mapema wa miji yetu hapa nchini na hasa jiji la Dodoma ni suala muhimu sana ambalo linaakisi azma hiyo ya wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, jiji la Dodoma ndiyo makao makuu ya nchi kwa sasa na ndiyo jiji lenye eneo kubwa zaidi kuliko majiji yote 6 yaliyoko hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika ukurasa wa 24 wa bajeti yetu ya serikali, Mheshimiwa waziri wetu wa fedha amesema yafuatayo. Amesema hakika sasa Dodoma ni mji unaoibukia vyema na sio unaozama. Hii ni kweli kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, lakini ninaomba niseme kwamba ili Dodoma isizame na kwa kuwa ni makao makuu ya nchi kwa sasa, ninapendekeza hatua madhubuti zichukuliwe ili kulipima jiji la Dodoma ambalo ni kubwa kuliko jiji lingine lolote. Jiji hili la Dodoma lipimwe, liwekee miundombinu wezeshi ya barabara na miundombinu mingine, hasa miundombinu ya kupitisha maji taka, umeme na kadhalika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba tuchukue uzoefu wa Dar es Salaam. Jiji la Dar es Salaam halikuwa na manispaa hadi mwaka 1999 ambapo Temeke, Ilala na Kinondoni zilitangazwa kwa manispaa. Lakini wakati zinatangazwa tayari makazi holela yalishajengwa. Na manispaa za Ubungo na Kigamboni zilianzishwa mwaka 2015. Wakati huo tayari makazi holela yalikwisha jengwa tayari. Ni mapendekezo yangu Mheshimiwa Naibu Spika kwamba hatua zichukuliwe haraka sana katika jiji la Dodoma ili kudhibiti ujenzi holela ambao unaendelea kwa kasi hapa tunavyoongea. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi napendekeza kwa haraka kabisa, kwa kadri itakavyowezekana, serikali iangalie uwezekano wa kuunda walau halmashauri 3 za ziada kwa haraka ili kudhibiti ujenzi holela. Kama tunavyofahamu Mheshimiwa Naibu Spika, kazi moja kubwa na ya msingi ya halmashauri yote ni kutengeneza mipango miji ili wakazi wakae katika maeneo yaliyopangwa. Mheshimiwa Naibu Spika, Dodoma hii tunayoona sasa ilivyopangika hapa katikati ya miji ni kazi iliyofanywa na CDA, ambapo pamoja na makosa makubwa waliokuwa nayo, lakini naomba sana ili Dodoma ijengeke, iliwe jiji ambalo hata ukishuka na ndege unaona namna lilivyopangika. Mheshimiwa Naibu Spika, nikiacha swala la Dodoma na mipango miji, naomba niseme sasa kuhusiana na kufungamanisha reli, hapana sio reli, kufungamanisha barabara zetu pamoja na bandari ya Dar es Salaam.
Mheshimiwa Naibu Spika, sisi wote ni mashahidi. Bandari za Dar es Salaam na Tanga zimeimarishwa sana na kwa sasa zinapokea mizigo mingi. Ni mapendekezo yangu kwamba barabara zinazopeleka mizigo kwa wateja wetu ziimarishwe. Mheshimiwa Naibu Spika, uzoefu unaonyesha kwamba mizigo mingi inayoingia katika bandari zetu inaelekezwa katika nchi za SADC na hususan katika mpaka Tunduma na Konde. Lakini barabara pekee inayotegemewa ni barabara ya kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Iringa hadi Tunduma. Na barabara hii kwa namna tunavyoona ni barabara ambayo imezidiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ninapendekeza barabara nyingine itoke Dar es Salaam, ije Dodoma, ipite Bihawana, ielekee Sanza, ipite Lungwa, iingie Makongoros, ifike Tunduma na Konde kwa mwendo mfupi zaidi wa kilomita ambazo hazitazidi 350 kutoka hapa Dodoma. Barabara hiyo itaimarisha uchumi, itaongeza mizigo zaidi ambayo itapokelewa na bandari zetu. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo hili ni muhimu kwa sababu litaongeza uchumi wa nchi, litaongeza mapato ya serikali na litasaidia kuweka uchumi katika maeneo yote ambayo barabara hiyo mpya itapita. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la mwisho ambalo nitaomba nichangie siku ya leo ni kuhusu sera ya afya mwaka 2007 na bima ya afya kwa wote ambayo sasa tunaendelea kuitekeleza. Mheshimiwa Naibu Spika, sera yetu ya afya ya mwaka 2007 inasema wazee na watoto na wajawazito watatibiwa pasipo malipo yoyote. Mheshimiwa Naibu Spika, kifurushi chetu cha mwisho cha bima ya afya ni shilingi kama 1,500 hivi, lakini Mheshimiwa Spika, wote tunafahamu watu wetu hasa wa vijijini bado hali zao ni mbaya sana za kiuchumi. Uwezo wa kulipa hata hiyo 150,000 ni mdogo sana. Ni mapendekezo yangu kwamba katika kitabu cha bajeti ya serikali kurasa wa 148 unasema marekebisho katika sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 ili kuongeza ushuru wa bidhaa wa shilingi 10 kwa kila sigara 1,000, na pia marekebisho katika sheria ya sukari ili kuongeza tozo ya shilingi 10 kwa kila kilo moja. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naomba nishukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa mapendekezo haya mazuri, na nina hakika kwa kufanya hivi uwezekano wa kuondolea malipo watoto wadogo chini ya miaka 5, wazee wa miaka 60 na kuendelea utawezekana. Na naomba nipendekeze tu Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia Wizara ya Fedha iangalie pia uwezekano wa kurekebisha sheria ya vileo sura ya 77 ya mwaka 2002 ili ikiwezekana shilingi 10 pia itozwe katika vinywaji. Tunaweza tukaintroduce shilingi 10,000 kwa kila bia moja au vinywaji vyote katika chupa, ili fedha hizi zichangie katika bima ya afya na hivyo kuwezesha Watanzania ambao hawana uwezo waweze kupata matibabu pasipo malipo yoyote. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa haya niliyoyasema naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Asha Juma Feruz, tutamalizia na Mheshimiwa Hasnain Gulama Abbas Deuji. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nami kwa kunipa nafasi niweze kuchangia bajeti hii ambayo hakika tuna kila sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anayoifanya, hasa bajeti inayoakisi uongozi mahiri unaoendeleza kukuza na kuimarisha uchumi wa taifa letu, unaovutia uwekezaji, na bajeti ambayo inaboresha miundombinu na kuendeleza ustawi wa wananchi. Pia napenda kuwapongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Fedha, manaibu waziri wa fedha na wasaidizi wao wote, Mheshimiwa Waziri wa Mipango na Uwekezaji na naibu wako na wasaidizi wako wote kwa bajeti nzuri mliotuletea. Hakika bajeti hii ni ukombozi wa wananchi ambao tuko hapa kuwawakilisha na imeakisi maendeleo endelevu ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba sana kusisitiza kuwa pamoja na bajeti hii ambayo tumewasilishiwa hapa, sisi kama taifa hatuna budi sana kujikita
katika ujenzi wa uchumi unaozalisha zaidi kuliko ule unaotumia zaidi, kwa maana ya kwamba uchumi ambao tunakwenda kuujenga kwenye maeneo kunakopatikana malighafi zaidi, kwa maana ya vijijini. Napenda kuishauri serikali yangu sikivu, tuelekeze viwanda maeneo ambayo malighafi zinapatikana, hasa vijijini. Tukifanya hivyo, tutazuia lile ongezeko la watu wanaotoka vijijini kuja mjini, kwa maana ajira zitapatikana moja kwa moja kule vijijini. Na tunapofanya hivyo, hii iende sambamba na uboreshaji wa miundombinu. Nini maana yake miundombinu? Tuboreshe barabara. Kama malighafi zinapatikana kule vijijini na viwanda vikapelekwa kule, tukiboresha na barabara, ina maana ya kwamba usafirishaji wa bidhaa utakuwa rahisi. Tukifanya hivyo, tutakuwa tumechochea uchumi endelevu katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na mambo yote mazuri sana yaliyowasilishwa kwenye bajeti hii ambayo sote tunaunga mkono na kuiona ni bajeti bora zaidi, niombe Wizara ya Fedha tuendelee. Tumeona kwenye kitabu mmeeleza kwa uweledi sana, lakini tuendelee kuongeza biashara ambazo zitaendelea kukuza uchumi wetu, kuhalalisha shughuli za kiuchumi ili kupata walipa kodi wapya. Lakini pia niwapongeze sana kwa hatua mlizozichukua za kupunguza baadhi ya kodi na zingine kufuta kabisa. Hii ni kumwondolea mfanyabiashara maumivu mengine ambayo alikuwa anapitia, ambayo nyinyi mmeona hayana sababu, ili kukuza uchumi wa taifa. Lakini turasimishe sekta isiyo rasmi ili kuongeza pato la taifa. Tutapata faida gani katika kufanya haya? Kwanza, tutapunguza ukwepaji wa kodi, kwa maana kodi zilizopo sasa zinaweza kuvumilika na zinaweza kulipika. Lakini kuongeza uwazi wa miamala ya kibiashara. Wazo mlilolileta la kutumia malipo ya kidijitali. Mimi ushauri wangu, Mheshimiwa Naibu Spika, ni shauri serikali yangu sikivu kwamba tuanze kwa maeneo ya majiji, tuondoe malipo ya fedha taslimu. Tukifanya hivyo, kwa sababu maeneo ya majiji ni machache, tutakuwa tumeweza kufanya tathmini kwamba hii swala tunaliweza kwa kiwango gani, na kuweza kujua changamoto zake na kuweza kujua faida zake, ili kuboresha katika maeneo mengine. Tutakapofanya hivyo, tutaweza kutunza ile miamala na tutaweza kukusanya kodi zetu vizuri. Lakini katika kuvutia vivutio vya kikodi kwa wawekezaji, tutakuwa tumejenga uwazi katika kuchukua kodi zetu. Wawekezaji wa ndani na wa nje wanaoingiza mitambo, mashine kwa ajili ya viwanda na kuongeza thamani au uzalishaji wa bidhaa zetu na teknolojia. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia kuchangia kwenye eneo la maarifa ya kisasa na ujuzi na mitaji kwa wahitimu wa vyuo na vyuo vikuu. Mheshimiwa Naibu Spika, Tanzania sasa hivi hatuna changamoto ya graduates. Changamoto tulionayo ni graduates wetu kuweza kujiajiri, kwa maana ya kwamba mitaala iliwaandaa katika kwenda kuajiriwa. Niipongeze serikali yangu kwa mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu ya kuandaa mitaala ya knowledge based wanaokwenda kujiajiri. Sasa wale ambao tayari wameshahitimu, ambao hawakuandaliwa vile, ni lazima tuwaandalie mazingira yatakayowawezesha hawa vijana waweze kujiajiri. Kwa hiyo ushauri wangu mimi katika serikali yangu ni kwamba tuanzishe mfuko ambao tutauita Graduate Enterprises Fund. Nachukulia mfano graduate wa chuo cha Sokoine amejifunza issues za kilimo vizuri, au aliojifunza computer technology, hana mtaji wa kujiajiri. Lakini pale wakati kwenye masomo alikuwa anakwenda mafunzo kwa vitendo, tumemuona ameweza. Tukianzisha huu mfuko wa Graduate Enterprises Fund, tutawapima kwa ufaulu wao, tutawapima kwa vigezo tulivyoviona walivyokuwa field, watakopesheka kupitia vyeti vyao na wataweza kujiajiri. Kupitia hivyo tutakuwa tumeondoa changamoto ya kujiajiri kwa baadhi ya wale ambao watakuwa wanafiti kwenye vile vigezo ambavyo tumeviona vimewekwa. Lakini la pili, niipongeze pia serikali kwa kuanzisha ile bilioni 200 za kukopesha vijana. Ni hatua nzuri, lakini changamoto yake masharti yaliyowekwa pale na vigezo. Vijana wengi wameandika maandiko lakini wameshindwa kufikia vile vigezo kwa sababu hawajaweza kupractice. Basi tungeweza kuwalea tangu wakiwa kule, wakitoka pale wanakwenda kupractice kile walichojifunza, kwa sababu tayari wameshapata uzoefu.
Ndiyo maana sasa tumeiomba serikali kupitia kamati yetu ya elimu kwamba waunganishe mafunzo yanatoka chuoni na sekta binafsi ambazo vijana wanaweza kwenda kuajirika. Kwa kupitia huu mfuko tutakuwa tumeondoa hiyo changamoto kwa ukubwa zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, pia niombe kuishauri Wizara ya Fedha ikishirikiana na Wizara ya Kilimo. Tuache kuuza malighafi zikiwa ghafi. Tuzichakate kuongeza thamani. Tukiziongeza thamani tutaongeza exportation. Tutakapoongeza exportation tutaongeza fedha za kigeni na tutaongeza pato la taifa. Kitendo cha kuendelea kuuza mahindi kama mahindi, natolea mfano, bila kuyachakata tunapoteza fedha nyingi. Lakini sisemei mahindi tu, yako mazao mengi. Iko pamba, japo tumeona mmefanya jitihada kubwa kwenye habari ya katani kwa maana ya nyuzi na pamba, lakini na sekta zingine pia tupige hatua, mfano ufugaji. Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Asha, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Jacqueline Songozi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza kabisa naomba nimpongeze mchangiaji kwa mchango wake mzuri sana. Hongera sana. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Spika, anachokisema Mheshimiwa mbunge ni sahihi kabisa, kwamba serikali ione umuhimu wa kuwekeza hasa kwenye viwanda katika uchakataji wa kuongeza thamani kwenye mazao ya wananchi, hususan zao la mahindi. Wananchi wa mkoa wa Ruvuma ndio wazalishaji namba 1 katika nchi yetu hii, lakini wamekuwa wakipata hasara pamoja na serikali kuweka ruzuku, lakini wanapata hasara, wanauza mahindi kwa bei ndogo sana. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Asha, taarifa hiyo unaipokea? Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa aliyenipa taarifa ana lengo linalofanana na kwangu, naipokea kwa mikono miwili. Nimepokea taarifa kwa mikono miwili. Mheshimiwa Naibu Spika, tunazo nchi ambazo tunaweza kuchukua mifano. Nchi kama China, nchi kama Vietnam, nchi kama Indonesia wamewekeza kwenye viwanda maeneo yanapopatikana malighafi. Tunayo mazao ambayo sisi tunao uwezo wa kuyachakata na tukauza end product tukaongeza pesa. Mazao kama korosho, mazao kama ngozi, kahawa, chai, katani, samaki, mazao ya misitu pamoja na madini. Kama tumeweza kudhubutu kwenye dhahabu, madini mengine tunasubiri nini? Fursa tunaiona iko wazi. Sasa ni kipindi cha kuchukua hatua za maksudi za kuweza kuwekeza kwa viwanda kwa kiwango kikubwa katika maeneo haya, ili tuweze kuongeza pato la taifa na tuweze kutatua changamoto zingine zote za kijamii ambazo tunapaswa kuzitatua kutokana na fedha tutakazozikusanya. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie. Tumeona taarifa ya kamati ikiongea kuhusu mwekezaji wa stempu wa Sigpa, kitu kama hicho, kama sijakosea. Mimi ni shauri serikali yangu, kama ile kampuni imefanya kazi kwa muda mrefu na tumeweza kufanya assessment na kamati imeshauri tenda itangazwe mapema. Tenda hii ikitangazwa mapema ina maana itakuwa ni ya ushindani. Tukiona maeneo ambayo yanapaswa kuboreshwa ili kuendelea kupata hasara, ni heri tuboreshe kuliko tuje tumpate mtu mwingine ambao atatuingiza chini zaidi. Kwa sababu kwa sasa tumeona ni namna gani wameweza kudhibiti. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema haya, nami naomba kuunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana. Tumalizia na Mheshimiwa Hasnain Gulamabasi Deuji. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa nafasi. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha hapa sote, na mimi naiunga mkono hoja hii iliyokuwa mbele yetu ya bajeti ya 2026/27. Nampongeza sana Balozi Hamisi na timu yake ya kuiandaa bajeti mzuri, na bajeti hii itatusaidia kama tutazalisha kwa wingi.
Mheshimiwa Spika, tuna athari ya vita. Tusisahau hii budget kwamba tuna athari ya vita. Matembo wawili wanagombana, Trump na Irani wanagombana, athari tunapata sisi. Nyasi ndo zinapata matatizo, zinaathirika nyasi. Sasa sisi nchi zinazoendelea ni nyasi. Hajasema waziri, lakini lazima uchumi wetu umeathirika, na sio wetu peke yake Tanzania. Ulimwengu mzima una tatizo hili la vita. Mfumuko wa bei, mafuta kupanda, uchumi kudorora. Ili lazima tulikubali. Mheshimiwa Waziri, lazima tulikubali. Mpango wetu ni mzuri, tutatoka kwenye tatizo hili, lakini sasa hivi inabidi tuende na kuzalisha zaidi. Natoa mfano, korosho. Miaka 5 iliyopita tulikuwa nazalisha tani 180. Leo korosho tunazalisha tani 600,000. Kwa hiyo tukiongeza uzalishaji ndo tutatoka kwenye matatizo haya ya uchumi, na uchumi wetu utakuwa mkubwa sana. Tuchimbe visima vingine vya gesi, kwa sababu wenzetu huko gesi, mafuta yamepanda. Songo tunaongeza visima vingine, na tuwaambie wawekezaji Songo muwekeze zaidi kwenye visima, ongezeni uzalishaji wa gesi. Leo mtungi mmoja wa gesi ulikuwa unauzwa kilo 15, ulikuwa unauzwa 50,000, leo 62,000. Kwa hiyo hii ni athari ya vita. Tukitaka tutokane na athari ya vita, lazima tujipange kuzalisha zaidi kwenye kilimo, tu export zaidi. Nashukuru sana serikali yetu, exchange rate yetu mpaka leo, toka mwaka jana mpaka leo inacheza, iko pale pale, haijaleta athari yoyote. Pongezi kubwa sana kwa serikali kuimaintain exchange rate ya 2500, 2550. Haiwezi kuleta mfumuko wa bei kwa kuwa tunaimaintain, lakini kama hatuja export sana, hatujapata dola kwa wingi, dola itapanda, na dola ikipanda mfumuko wa bei utatokea. Kwa hiyo naipongeza sana serikali, toka mwaka jana bei iko pale pale 2500, 2550. Hongereni sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niende upande wa bandari. Bandari, mimi ni mdau, ni transporter. Athari kubwa ya bandari ni foleni ya kuingia ndani ya bandari, na ili tozo tunatoza ni sawa sawa, lakini tusitoze ili tozo tunalotoza tusije kutoza kwa CBM alafu baadaye miundombinu isifanye kazi. Tozo hili tunalikubali litozwe, lakini lazima miundombinu tuiweke, tuwe na laini ya malori yanayoingia, tuwe na laini ya malori yanayotoka, milango ya bandari iongezwe. Tukitaka ufanisi wa bandari, tozo hili litumike right way. Kuna meli zinasubiri nje, tunapata hasara kubwa sana. Mheshimiwa Spika, naomba sana tozo litozwe, lakini lazima tulisimamie. Tozo hii ifanye kazi.
tusiwe na msongamano wa mamaili nje huko. Cha pili, bado reti zetu ni ndogo, Mheshimiwa Spika. Bandari yetu ni rahisi kuliko bandari zote. Tufikirie leo kontena inapelekwa Kongo, Mkongo analipa dola 200. Hela ndogo sana inalipwa. Tuangalie tozo lilipwe kwa CBM na wharfage iongezeke vile vile. Kama tunataka ufanisi vizuri kwenye bandari, tuzalishe vizuri, tutapata hiyo volume ya tani 78,000. Otherwise hizo tani hatuwezi kufika. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niende upande wa bahari yetu. Mwenyezi Mungu ametupa bahari kutoka Tanga mpaka Mtwara, stretch ya zaidi ya kilomita 600. Tuna bahati ya kupata bandari ndefu kuliko nchi zingine. Uchumi wetu unaweza kukua kwa kutumia bandari hii. Wananiambia ni kilomita zaidi ya 1,000 na kitu kutoka Tanga hadi Mtwara. Asante Mheshimiwa, malizia. Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana, naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa wabunge, tulikuwa mchangaji wa mwisho kwa jioni hii ya leo na tangazo kutoka katibu wetu wa Bunge. Katibu wa Bunge anatangazo Umoja wa Wanawake wa Bunge Wanawake Tanzania TWPG kwa kushirikiana na Shirika la Marini la Taifa STAMICO wameandaa mafunzo kwa ajili ya wabunge wanawake kuhusu matumizi ya nishati safi ya rafiki liquids. Mafunzo haya yatatolewa kesho siku ya Jumanne tarehe 16 Juni 2026 katika ukumbi wa Msekwa kuanzia saa 7 mchana mara baada ya kusitisha shughuli za Bunge. Waheshimiwa wabunge wanawake wote mnaomba kuhudhuria mafunzo hayo muhimu bila kukosa. Na waheshimiwa wabunge, tangazo hili hitimisha shughuli za Bunge kwa siku ya leo. Hivyo naahirisha shughuli za Bunge hadi kesho saa 3 kamili asubuhi. Mpenzi mtazamaji wa Bunge Television, na hivi ndivyo Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anavyotamatisha shughuli za siku hii ya leo. Michango mingi ambayo wabunge wameendelea kuchangia kwenye ile bajeti ambayo iliwasilishwa siku ya Alhamis na Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Bajeti hii wabunge wengi wameendelea kuchangia na kuona ni namna gani wanaweza kukuza uchumi. Kama ambavyo utakumbuka mtazamaji wetu wa Bunge Television, hii ndio bajeti ya kwanza ambayo inaelekea kwenye maendeleo, kuna kuelekea kwenye ule mpango wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Wabunge wengi wamezungumzia kuhusu kuhuisha viwanda na kujenga viwanda vipya, lakini miundombinu haswa vijijini na kupeleka viwanda katika vijiji, kwani watu wengi wanahitaji kusafirisha mazao yao, kusafirisha malighafi ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya studio, ulikuwa nami Christina Nkya na mwenzangu ni Gabriel Zakaria. Kwenye lugha ya alama tulikuwa naye Habibu Purute, na sasa tunamalizia na Protas Mwalongo. Mpaka kesho saa 3 kamili asubuhi. Asante.
His Excellency the President. I request that we remain standing. We'll start with the national anthem, followed by the East African anthem. The anthems. While we remain standing, with your permission, Your Excellency, allow me to now call on Reverend Kennedy Simiyu Barasa to lead us in a prayer to open our session this morning. Shall we pray? Our Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we have gathered here, Lord, under your arm, under your supremacy, under your power. And how I pray this morning, King of Kings and Lord of Lords, the Lord, we thank you already for the peace that you have released upon our nation, upon our Captain, King of Glory, and every leader gathered here to spearhead this function, Lord, to cause peace and tranquility over our nation. We welcome you, Lord, to take preeminence over this occasion. And forever, Kenya will remain a beacon of hope, love, and even unity. In Jesus' name we pray. Amen. Thank I you. request we take our seats. Allow me to now usher in the Deputy Chief of Staff, State Affairs, Honorable Josephat Nanok, to proceed with the state invocation. Welcome, sir. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, the Speakers of both Houses of Parliament, Your Ladyship, the Chief Justice, the Honorable Attorney General and all Cabinet Secretaries present, the Honorable Members of the National Assembly, Departmental Committee on Justice and Legal Affairs, Principal Secretaries present, the Chairperson and members of the Kenya National Commission on Human Rights, holders of dependent offices, and all chairpersons and members of the Constitutional Commission present, honored guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, sir, this presidential audience has been convened for the presentation of the report of the Kenya National Commission on Human Rights on the framework for compensation for reparations for victims of human rights violations, including those arising from demonstrations and public protests. This occasion reaffirms the state's role as a guarantor of the rights and freedoms and this administration's commitment to open, transparent, and accountable government. This occasion further reflects our collective resolve to foster national healing and cohesion following the regrettable loss of life and life-altering injuries sustained by civilians and members of the security services during the exercise of the rights guaranteed under Article 37 of the Constitution. It is against this backdrop that on 6 March 2026, Your Excellency issued Presidential Proclamation number 1 of
The proclamation was subsequently published as Kenya Gazette Notice number 3114. Through the proclamation, Your Excellency charged the Kenya National Commission on Human Rights with the responsibility of developing and submitting a framework to guide the provision of compensation and reparations to victims of human rights violations, including those arising from demonstrations and public protests. The Commission was further required to submit, publish, and publicize a report containing the framework within 60 days, in accordance with the Constitution and applicable law. In discharge of this solemn responsibility, the Commission undertook extensive consultations and has now completed its assignment in accordance with the Constitution and statute law. Your Excellency, sir, with the Commission having discharged this high responsibility, permit me to invite the chairperson of the Kenya National Commission on Human Rights to highlight the key findings and recommendations of the report, and thereafter formally present the report to Your Excellency the President. Mrs. Clarice Oganga, welcome, Madam Chairperson. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Dr. Kithure Kindiki, the Attorney General of the Republic of Kenya, Honorable Dorcas Oduor, the Chief Justice, and Chair of the Judicial Service Commission, Honorable Justice Kome, the Speakers of both Houses, the National Assembly and the Senate, Principal Secretaries, Chief Secretaries, and all protocols observed. Allow me to ride on the protocols as been set by Honorable Nanok. Your Excellency, today marks a historic and significant milestone in Kenya's continuing journey towards justice, accountability, and most importantly, today opens up a national conversation on the long overdue question of violations of human rights, but also the issue of reparations, including the matter of compensation for persons who have suffered violations. So today, Your Excellency, we gather here not to merely present a report, but to reaffirm the state's duty, obligation, and commitment to recognizing people who have suffered violations as a result of exercising rights, and to move towards providing meaningful remedies for the harm they have suffered, and to reflect and agree on the kind of country that we want Kenya to be. Your Excellency, from the onset, the Kenya National Commission on Human Rights wishes to sincerely acknowledge Your Excellency for the decisive leadership and commitment demonstrated in initiating this very important and significant process of not just having a national reparations and compensation framework for victims of human rights violations, including victims of protests and demonstration, but the conversation around healing and reconciling the nation. Your Excellency, as a country, we cannot have a conversation about human rights, about reparations, about compensation, without honoring and recognizing the enduring and courageous role played by the late Right Honorable Raila Odinga, whose consistent advocacy for the respect of human rights and reparations for victims of violations has significantly contributed to sustaining this important national conversation. He was very passionate about addressing human rights violations as a critical step in confronting the historical, socioeconomic, and political challenges that have continued to affect our beloved nation. So today's event, Your Excellency, is therefore the greatest tribute that we can have as a nation to honor the legacy of the late Right Honorable Raila Odinga, and implementing the recommendations herein is a posthumous
honor to his legacy. Your Excellency, your bold and deliberate decision to require this reparations framework demonstrates a profound understanding that the state's obligations to victims must be fulfilled through structured, principled, and time-bound action grounded in law, policy, and institutional commitment. This truly reflects our national moral obligation and profound need for justice, accountability, reconciliation, and national healing. It recognizes that sustainable peace cannot be built upon unaddressed grievances, and that genuine unity requires acknowledgement of past wrongs, restoration of dignity to victims, and a collective commitment to ensuring that such violations never recur. Your Excellency, the Commission accepted and embraced this responsibility with utmost humility, seriousness, unwavering resolve, and above all, a deep sense of national duty and commitment to justice. Your Excellency, this unprecedented national undertaking marks the first time in Kenya's history that the government has on its own initiative embarked on such a process, one that seeks to formally acknowledge that human rights violations occurred, and this landmark initiative signifies a clear commitment to move the nation from documenting to redressing, from acknowledgement to reform, and from recognition to accountability. Your Excellency, successive governments have received numerous reports documenting grave human rights violations, including the historic Truth, Justice and Reconciliation Commission report. These reports recorded violations, identified victims, and set out clear and concrete recommendations, including the establishment of mechanisms for reparations. However, Your Excellency, most of these findings remain largely unimplemented, leaving victims to endure prolonged and burdensome pain, loss, and unaddressed injustice without remedy. The report that we will be presenting to you today, Your Excellency, captures stories from victims and reminds us that behind every statistic that we will be presenting today is a human being, is a family, is a community whose suffering sometimes remains unseen and unacknowledged. And by giving a voice to these experiences, the report contributes to a national process of healing founded on truth, recognition, and remembrance. Your Excellency, the promulgation of the 2010 Constitution presented a transformative commitment to human rights, democracy, and the rule of law. Through the Bill of Rights, Kenyans are guaranteed freedoms of expression, association, assembly, and access to justice. However, despite these constitutional guarantees, violations sometimes continue to occur, particularly in the context of demonstrations, public protests, elections, and civic engagement. And this reality has underscored the need for a structure, effective reforms to bridge the gap between constitutional promises and lived experiences. Your Excellency, while the Constitution guarantees us rights, we must, as a matter of urgency, begin to have a national conversation on responsibilities as part of human rights. The conversation around responsibilities sometimes misses when we have conversations in the country. Responsibilities of the citizens as they exercise their rights and the responsibilities of the duty bearers as they carry out their duties. Responsibilities to ensure that our rights do not infringe on others and that exercise of rights does not lead to deaths, does not lead to injuries, does not lead to destruction of livelihoods, destruction of property, including public property, and which public property is expected to offer services to us as citizens. Your Excellency, we must now more than ever have a conversation on the cost of violent protests in Kenya. There is a significant cost on human lives, including deaths and injuries, and contribution to instability of the country. But violent protests also have significant short-term and long-term economic consequences for Kenya, affecting public finances, private sector growth,
investment, employment, and overall economic stability. The impacts extend beyond the immediate destruction of property and often undermine development gains accumulated over the years. Your Excellency, violent protests lead to reduced economic growth. They disrupt business operations, transportation networks, and commercial activities. Businesses are forced to close temporarily, leading to reduced production, lower sales, declining tax revenues, and when protests occur repeatedly, economic growth slows as both domestic and foreign investors adopt a wait-and-see approach. For Kenya, where services including trade, tourism, and agriculture are major contributors to GDP, prolonged disruption can significantly reduce quarterly and annual economic growth. Your Excellency, violent protests leads to decline on foreign direct investment because investors consistently seek predictability, political stability, and security. And violent protests create perceptions of instability and increase investment risks. For a country such as Kenya, seeking to attract manufacturing, technology, and infrastructure investment, recurrent unrest significantly undermines competitiveness. Allow me, Your Excellency, to just give you an example of how we have incurred costs, especially in the 2025 protests. And going by the data from the Ministry of Interior, the protests that took place between June and July of 2025 has costed the country a whopping loss of about Kenya shillings 3 billion. And this is just 1 month's loss. Your Excellency, 3 billion can go a long way in meeting a lot of our national obligations. And as a country, we cannot afford to sustain consistent losses as a result of violent public protests. And as Kenyans, we must understand that these losses mean digging deeper into our pockets to recover these losses, and as such, it must be our shared responsibility to ensure that we exercise our rights responsibly. Your Excellency, allow me now to focus on the assignment that the Commission was given to undertake, and to note that in the development of this framework and the accompanying guidelines, the Commission was guided by international standards on reparations, particularly the basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross human rights violation under international human rights law, as adopted by the UN General Assembly in December of 2005. In this process, we as a country have demonstrated our ability to ensure adoption of the highest standards in implementing our human rights obligations, especially as a respected member of the United Nations. The Commission took into account and carefully drew lessons from prior national processes, particularly draft legislations, policies, and reparations processes that have already been proposed. And this includes the draft Kenya Reparations Bill of 2019, as well as policy and regulatory proposals presented to the Attorney General in 2029 by civil society organizations under the leadership of the Kenya Transitional Justice Network. Your Excellency, despite significant time constraint, this process was undertaken through extensive consultations, public participation, and technical engagements with various stakeholders, including victims, civil society organizations, constitutional commissions, independent officers, state agencies, and members of the public, all of whom enriched this process with invaluable perspectives and expertise. In compliance with Article 10 of the Constitution of Kenya, the Commission subjected the draft guidelines to a robust public participation process and received a total of 281 submissions from members of the public in the form of memoranda, letters, proposals, and these have contributed significantly to the final framework that we submit today. So, Your Excellency, the framework presented today therefore proposes a raft of reparations, including compensation, rehabilitation, restitution, satisfaction, and guarantees of non-repetition.
And these are standard reparative justice measures used in transitional justice and human rights contexts to address human rights suffered by victims of violations. The framework, therefore, seeks to establish a victim-centered, transparent, and accountable system capable of delivering accessible and effective remedies in accordance with the Constitution and international human rights standards. Further, Your Excellency, the report the Commission is submitting today includes a list of victims who reported violations, including those arising in the context of demonstration and protests, in line with Your Excellency's proclamation. The report therefore captures cases documented by the Commission, cases from the Independent Policing Oversight Authority, and other cases received through various government institutions, including the Ministry of Interior, documented within the 60-day period. However, allow me to note, Your Excellency, that more cases have been documented subsequent to the finalization of this report involving individuals who equally qualify for inclusion in this list. The Commission therefore humbly requests that Your Excellency considers reparations for these cases in subsequent process, of course taking into account issues around budgeting processes. Your Excellency, the report that we shall shortly present to you documents and identifies cases of violations that were widespread or systemic in nature. Accordingly, the Commission documented violations arising in 2017 and 2022, which were largely linked to disputes and protests around the general elections. But we also documented protests from 2023 and 2024 protests, particularly during the Finance Bill and Gen Z protests. And we also documented victims from the 2025 Sabasaba demonstrations. And the Commission did this acknowledging that not all cases reported to the Commission qualify as gross human rights violations for reparations, as some were isolated criminal acts, including those committed by individual police officers and other citizens, which Your Excellency, we believe, should ideally go through the criminal justice processes. Your Excellency, in identifying victims, the Commission also acknowledged that Thank you. In identifying victims, the Commission also acknowledged that a number of human rights cases documented before this period had already been captured and included in the TJRC report. Your Excellency, the Commission therefore makes a general recommendation for the full implementation of that particular report. The Commission documented 1,815 claims and received another 1,022 from the Independent Policing Oversight Authority and others from the Ministry of Interior. And through this process, Your Excellency, the Commission has so far verified and obtained consent from a total of 1,101 victims across 6 categories of violations, which include deaths, that's the right to life, which has about 245 victims. We've documented issues around persons who were injured, about 135 victims. The majority of the victims were those who were arrested, who make up a total of 473 victims. But we've also documented cases of sexual violence, about 75 victims, and cases around the right to property, which is 138 victims. Your Excellency, while the report acknowledges and makes recommendations on various reparation components, the Commission wants to categorically state that compensation is just one of those components of reparations. And this is in acknowledgement that as a country, we sometimes have resource constraints, and the report highly recommends that priority be given to collective reparations, especially for regions and areas that have historically suffered from the effects of protests.
A lot of these communities have also suffered economic marginalization, and communal reparations and social protection initiatives will go a long way in healing and reconciliation within these communities. The Commission also notes that collective reparations offers an important opportunity for healing fractured communities, rebuilding social cohesion, and restoring confidence in public institutions. Investments in community infrastructure, psychosocial support services, memorial sites, and community development initiatives can serve not only as remedies for past harms, but also as symbols of the national commitment to reconciliation and inclusive development. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Commission has made several recommendations in this report, including enactment of a reparations law, and this will require commitment from all arms of government as well as from the citizenry, and not just for its enactment, but also for its implementation. The Commission has also made a specific recommendation on the operationalizing Article 37 of the Constitution to provide a legislative framework for demonstrations, picketing, and assemblies. And allow me, Your Excellency, to say and to report that we've already put up a team to draft proposals on this particular article. And we believe that it will ensure that this right is exercised responsibly. And Your Excellency, we hope to make very radical proposals in the proposed framework, including using technology to support the exercising of this right. And Your Excellency, we acknowledge that you're big on technology, and we believe that this is the right time to leverage on technology to help citizens who want to demonstrate peacefully to do so, and to also assist law enforcers to identify criminals who disrupt such demonstrations, but also police who sometimes use unnecessary force during assemblies. Thank you. Your Excellency, because of the magnitude of this process and the recommendations made, the Commission notes that implementation of compensations and reparations must involve all stakeholders. Your Excellency, I have the floor today to speak to you, so allow me to take this opportunity to briefly address the challenges faced by the Commission, which has historically received limited budgetary allocation to undertake its constitutional mandate. Your Excellency, yet the Commission plays a very critical role in ensuring that our country complies with its national, regional, and international human rights obligations. Globally, both multilateral and bilateral partners increasingly require that technical support, arrangements, and agreements, including those relating to trade, health, defense, be implemented through a human rights-based approach. This means that the Commission must support government agencies in integrating human rights standards into these processes. Your Excellency, our humble appeal as a constitutional commission is for the government to allocate adequate and sustainable funding to enable the Commission to continue to effectively discharge its mandate and fulfill its constitutional obligations. The Commission has continued to put Kenya on the global map by maintaining its A status as a national human rights institution, and your support, Your Excellency, will elevate the profile of Kenya as a country that is committed to strengthening and creating strong institutions as a cornerstone for democracy. The Commission remains committed to supporting the implementation of these recommendations and to continuously monitor the enforcement of the recommendations herein, and to keep Your Excellency updated on progress of the implementation. Your Excellency, allow me to once again, on behalf of the Commission, staff of the Kenya National Commission on Human Rights, and most importantly, on behalf of the victims for whose voices informed this process, to sincerely thank you for this historic initiative that will shape the future of our nation. Kenya has taken an important step towards healing historical wounds, strengthening national unity, and building a society founded on justice, human dignity, accountability, and respect for human rights. The true measure of this process will not be only in the submission of this report, but in the subsequent processes
towards ensuring lives are restored, trust is rebuilt, and hope renewed among Kenyans. And our prayer today, Your Excellency, is that this initiative will stand as a lasting testament that Kenya values every life, every voice, every citizen, and that collectively we can journey towards a more just, united, and reconciled nation. And at this stage, Your Excellency, it is my pleasure as a chairperson of the Kenya National Commission on Human Rights to formally present this report, the reparations guidelines, the list of victims, and the proposed legislation on reparations today for your consideration and action as the beginning of a new chapter in which Kenya moves towards a structured, credible, sustainable process of addressing human rights violations, rebuilding public trust in institutions, promoting reconciliation amongst communities, and laying the foundation for lasting national healing. Thank you very much for this opportunity to serve the nation, and we pray that God continues to bless all of us and to bless our country, Kenya. Thank you very much. We'll now invite His Excellency to receive the report. The first frame will be His Excellency to receive the report from the Chair. I'll request that the rest of us remain seated. We have cameras at the back, so we'd like to get every frame. So the first frame will be His Excellency receiving the report. Makofi tafadhali. Allow me, with your permission, Your Excellency, to also invite the following for the second frame. His Excellency, the Deputy President, the Honorable Chief Justice, Majority Leader, National Assembly, Minority Leader, National Assembly, the Honorable Attorney General, CS Interior, Chair JLAC, Chairperson COJ, and Chair of the Panel of Experts on Compensation, to also receive the report. Let's also have the two speakers, Speaker of the National Assembly and Speaker of the Senate. Thank you, Your Excellency. I'll now usher in or invite the Deputy Chief of Staff, State Affairs, Honorable Josephat Nanok, to continue with the program. Your Excellency, sir, permit me now to invite Professor Makao Mutua, the chairperson of the panel of experts on compensation, to make a few remarks. Good morning. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, Your Excellency, Professor Kithure Kindiki, the Deputy President, the Honorable Martha Kumi, the Chief Justice, the Speakers of the two Houses, Mr. Kingi and Mr. Wetangula, the Majority Leader, Mr. Kimani Ichung'wah, the Minority Leader, Mr. Junet Mohammed, Dr. Oburu Oginga, Minister Murkomen, the AG Dorcas Oduor,
allow me to ride on the protocols that have been established before me. Your Excellency, Mr. President, today you have received from the Kenya National Commission on Human Rights the report and draft guidelines that you required the Commission to prepare. Your Excellency, this ceremony is not a formality. It is, with respect, the keeping of a sacred and constitutional promise, your own promise to look into the welfare of those Kenyans who are afflicted. Permit me, Your Excellency, to recall briefly how we got here. The Constitution at Article 132 enjoins the President to ensure the protection of human rights and fundamental freedoms and the upholding of the rule of law. It further empowers the President under Article 254(2) to require a commission or independent office to submit a report on any particular issue within its mandate. The Kenya National Commission on Human Rights, Your Excellency, is established under Article 59 of our Constitution as the principal organ of the state that is responsible for ensuring compliance with our obligations under international human rights treaties. Under Section 8 of the Commission's Human Rights Act, the Commission is empowered to investigate matters of human rights, to make recommendations for the better functioning of state organs, and to take steps to secure appropriate redress where human rights have been abridged. Your Excellency, it was in the exercise of these powers that by presidential proclamation you required the Commission to develop and submit a framework to guide the provision of compensation and reparations to victims of violations of human rights, including those arising from demonstrations and public protests. Your Excellency, having discharged that mandate, the Commission on the 8th of May this year submitted its report to the head of the Public Service for transmission to Your Excellency. Your Excellency, it is that report for which this Assembly is convened today at State House, solemnly to hand over to you that report. Your Excellency is constitutionally charged with a solemn obligation to ensure that the human rights of all Kenyans are protected. Your Excellency, that duty is not abstract. It is owed to every Kenyan who exercises the rights guaranteed under the Constitution, including the right under Article 37 to assemble, to demonstrate, to picket, and to petition. Your Excellency, this is the Constitution working exactly as it was designed. Your Excellency did not direct the Commission as to what its conclusions were going to be. Nor did Your Excellency supervise their judgment. You exercised a power the Constitution gives you under Article 254(2) to require a report, and the Commission has done so. The Office of the President and an independent commission have each played their distinct part in mutual respect
toward a common public good. That is the relationship the Constitution envisions between the executive and the independent commissions. Not subordination, not direction, but complementarity. This handover, therefore, is itself an act of democratic governance. It is proof that constitutional institutions, when they hold to their respective mandates, can together deliver justice to citizens. And in receiving this report, Your Excellency, you are performing your human rights obligations in the most concrete way that our Constitution envisions, turning the duty to protect into a practical pathway to redress, to reconcile, and to heal the nation. Your Excellency, on March the 6th this year, you appointed the panel of experts on compensation of victims of human rights violations, including from demonstrations and public protests, through Gazette Notice 3115, and instructed us to compensate victims of human rights violations by the reparations framework that the Commission has presented to you. Your Excellency, the panel charged with implementation is required by its establishing instrument to discharge its mandate in a transparent, accountable, and auditable manner. The Commission's reparations guidelines, the framework developed by the Commission, which directs the panel is to undertake the compensation exercise, provide for mandatory verification of the eligibility of every single claimant. In discharge of its mandate, the panel has developed a case management system and procedures that ensure that each and every claim is verified and a determination of eligibility made before any recommendation for reparations is made. The system that we have developed, Your Excellency, stores in an easily searchable manner all the evidence relied on for each single victim, the panel's decision in relation to the medical evidence, and the medical recommendation made to it by the medical professionals working with the panel. And finally, the panel's decisions on quantum. The system also logs and records the entire payment process. Your Excellency, this system is the panel's way of ensuring the integrity of the compensation process and of guaranteeing that the process can be fully audited. Under it, independent auditors will have the ability to follow up and to verify every coin that has been spent. We have, Your Excellency, created a system for the ages, if I may say so, a system that will be in use for many years to come. Your Excellency, to date, my panel has received the names of approximately 1,100 victims from the Kenya National Commission on Human Rights and a further 1,200 from the Independent Policing Oversight Authority, with some overlap between the two lists. The panel has also received over 200 names of victims from the security agencies, the National Police Service, the Prison Service, and the National Youth Service. And in addition, we have also received over 160 names
of persons whose businesses were damaged and who suffered economic loss. The panel, Your Excellency, is now subjecting all of these names to verification, assisted by its AI integrated case management system, and will be in a position, Your Excellency, to begin making payments in as short a time as a week from today. To the victims and to the families who have suffered grief, loss, and injury, I say this. This report is an acknowledgement that your suffering has been seen and that the state accepts its duty to repair. This report is one step towards national atonement. We will proceed, Your Excellency, in accordance with the law and the Constitution and the directions of the court, because justice that is delivered lawfully is justice that endures. Your Excellency, let me just say, as I conclude, that your partner in this exercise, who initially you thought of this project with, the Right Honorable Raila Odinga, is not here with us today. I know, Your Excellency, you carry his dreams and ambitions on this project in your heart. And Your Excellency, let me say that there is no better way to honor the late Honorable Raila Odinga than to repair our people, than to walk the last mile of this journey, to turn a new leaf in our human rights culture. Your Excellency, previous governments have known that we have a problem with the question of the exercise of expressive rights. Lives have been lost, Your Excellency, but previous governments did not take the step that we have taken. Your Excellency, we honor you for this bold step. And I want to say, Your Excellency, the clarion call for this exercise must be never again. No more shall the lives of our people be lost as they exercise their democratic rights. Never again, Your Excellency. Nunca más in Spanish. Thank you so much. Your Excellency, allow me also to invite a few other leaders to make remarks. The Honorable Junaid Mohammed, Minority Leader of the National Assembly. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, His Excellency, the Deputy President, my leader in Parliament and my boss, the Speaker of the National Assembly, the Speaker of the Senate, my party leader, Dr. Oburu Oginga, and my friend, the Chair of the Council of Governors, Hamjambo. Good morning. Your Excellency, I am very happy and proud to be here today for this event because, Your Excellency, as you are aware, in the history of this country, I don't think there is any party, political party,
that has faced the brunt of human rights violations than my party, ODM. Your Excellency, I come from a party that has faced the brunt of injustice and human rights violations, and I also come from a region that has also faced the brunt of human rights violations, Your Excellency. I'm now an old man, but I've spent the lower part of my life demonstrating, Your Excellency. We have been demonstrating from when I joined the demonstration was in 2003. 2002, I was 24 years old. Then I found you on the way in 2007. Then you detoured, you left us there, still continuing demonstrating. Then we continued with the demonstration in 2013. We continued in 2017. One of the incidents, Your Excellency, that I cannot forget is after the elections of 2017. I went to receive my late party leader at the airport. He was coming back from overseas trip. And Your Excellency, we were in a convoy. That time, even the speaker was part of, before he detoured also, was part of that journey. So, Your Excellency, when we left the airport, and we were doing a peaceful demonstration, as we said, and we came from the airport, we came through Mombasa Road, then we joined Likoni Road. Between Likoni Road Junction and Landis Road, Apollo Saka Road, Your Excellency, risasi ililia. We lost 17 people there on the spot, Your Excellency. There are pictures. I remember I went with my former party leader to the city mortuary one time, Your Excellency, and those photos are there. I have them in my records. And we had 40 coffins in one day, Your Excellency, sending them to where I come from, that part of the country. So, Your Excellency, I want to thank you sincerely from the bottom of my heart, because these problems have been there in the previous governments, but no one had the courage to accept that we need to address these issues of human rights violations, other than yourself, Your Excellency. I was privy and part of discussions between you and my former party leader on this issue, Your Excellency. There was the report of the NATCO that was presented to you. There was the report of the 10-point agenda. Many people never believed that those reports will be implemented. But today we are here implementing the NATCO report and implementing the 10-point agenda. When my party leader came to see you over this matter, Your Excellency, you never hesitated. I was present, I must say. You said, this is one issue that we must address as a country, and I will be on the forefront to make sure that it is implemented. And I am sure where he is today, because I know how close this matter was to his heart. I know wherever he is, Your Excellency, he is very happy. But what pains me also politically, Your Excellency, is the people who perpetuated these evil, things are today the reformists of the country. They are the defenders of human rights. That is what pains me also. You see, people who we lost Pendo in their hands are today the defenders of human rights in our country, and they want us to listen to them. So let's give Kenyans a break. Let's be honest with Kenyans. And let's accept our sins. I know whom we used to complain about when I was in the street. And today is the same person who's telling me, I'm reforming this country, I want to win this election and defeat this government so that I can reform this country, I'm a human rights defender, and we know each other. We have been around for some time now. That is why we look as a party this time more intelligent than we used to be. Tumesoma watu. So, Your Excellency, when this matter came up and you graciously accepted that we need to implement the 10-point agenda, many people did not believe. I know even some of the people now who are shouting to my party outside there never believed
that the 10-point agenda will be implemented. They thought with the death of my party leader, that will be the end of the 10-point agenda. But today we are here. And I'm happy when this issue came up from our party, Your Excellency. You know, we have donated many experts to you as a party. My party leader identified the professor from upstate New York, Harvard trained, to spearhead this matter on our behalf as a party. And you could see the English, Your Excellency, I'm speaking, and the one you spoke. Excellency. So and then also, I am very happy that the Kenya National Human Rights is led by someone, Your Excellency, whom I have been demonstrating in Migori with her mother, her brother, her sister. She was working for United Nations, but I was demonstrating with her mother in the town. So I'm happy now she knows what her mother has gone through. And I'm happy that she's the one now implementing. I am very excited about that also. So with those few remarks, Your Excellency, I want to thank you so much. We will support as Parliament any efforts that will make the next demonstrations to be peaceful, to be within the law and within the Constitution. We will support as leaders, as party, and as Parliament, Your Excellency, because I will support demonstrations peacefully, because I don't want to lose demonstrations as ODM going forward. Even in the next 50 years, I want to still keep it. But I want it now to become more peaceful, more law orderly, and more constitutional. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, sir, allow me also to invite Honorable Kimani Ichung'wah, the Majority Leader of the National Assembly, who was co-chair of the de facto National Dialogue Committee. Thank you, Nonok. Your Excellency, the President, the Deputy President, the Chief Justice, the Party Leader, ODM, and observing all protocols already established. Allow me, Your Excellency, also to congratulate you and the Kenya National Human Rights Commission, led by the chairperson, Clarice Oganga, for the very splendid job that they have done in putting together this framework for the reparation of victims of our past injustices. Your Excellency, I remember way back in 2023, when yourself and the late former Prime Minister Raila Odinga appointed us, 10 of us, to lead in the deliberations through the National Dialogue Committee. This and the question of the cost of living was one of the most sticking points that we took a lot of time and listened to very many Kenyans on. And I recall, Your Excellency, when we finalized the report and we made our way to Capitol Hill to present the copy of the NADCO report to the former Prime Minister. He took not less than 10 minutes speaking on this issue. And having appreciated the work that we had gone through and the issues that were raised in the NADCO report, I remember the former Prime Minister telling us, those of us who were in that room, in his boardroom at Capitol Hill, that the call for reparation was not a call for compensation. And he said there is no amount of money that you can give to compensate human life or even the loss of property. And he told us that reparations go beyond monetary compensation. It's about restorative justice to the people who have suffered human rights violations, injury, loss of life, and loss of property. And to join my colleagues, Honorable Junet Mohamed, the Chair, Kenya National Human Rights Commission, Professor Makau Mutua, who we engaged as a former chair of this commission, I must say that today is indeed a great day for our country. And allow me, Your Excellency, to thank you and pay glowing tribute to the former Prime Minister for his commitment and dedication to see that this day comes to fruition. Because beyond the NADCO report of 2023, when again
we sat on the 10-point agenda, this issue was again topical amongst the issues that the former Prime Minister raised with you. Your Excellency, as Junet Mohammed has said and Makau Mutua have said, you are not the first president of this country to deal with this issue, but you are the leader and the president who has had the courage and determination to deal with the issue of reparation and restorative justice in our country effectively and with finality, Your Excellency. That courage we must commend you for. And I remember one of the people that we were with in NADCO Secretariat, at a point when we had a stalemate and we were asking, where would a country like ours with the economy that we have and had even then in 2023 get the resources to compensate victims of all past injustices? And I remember when we said we will go beyond 2023 demonstrations back to 2017, we asked ourselves, how do you even identify the victims? Where do you get the resources to compensate them? But Your Excellency, as the chair of the commission has said, and as the former Prime Minister told us, this is beyond monetary compensation. It is about restorative justice and making every Kenyan feel part and parcel of our country moving forward. Allow me, Your Excellency, to conclude by congratulating you again for your courage and confidence that this can be done within our lifetime. It took Your Excellency 2 weeks ago, again, to offer a national apology to the people of Northern Kenya for the historical injustices of marginalization, and that takes leadership and it takes courage. It has taken you again courage and the support of many of the people in this room, the Kenya National Human Rights Commission, and as I said, with immense tribute to the former Prime Minister, his courage to continue fighting for justice for Kenyans many who would never know the sacrifices that he had to go through to get this to fruition today. With those few remarks, Your Excellency, thank you and congratulations to yourself and the Kenya Human Rights Commission. As Junet Mohammed has committed, I will also commit as the leader of the majority in the National Assembly that whatever legislative proposals the Kenya Human Rights Commission will bring forth to enact into law, we will support for the betterment of our country. I look forward to a country, as Junet Mohammed, who keeps telling me he is a product of demonstrations and protests, that he would never want to see a nation without demonstrations and protests. But I look forward, like he does, to having processions, protests, and demonstrations that are peaceful, where people assemble in designated places. And Your Excellency, we must learn from Arsenal fans as much as you are an Arsenal fan together with my speaker. Recently, we saw droves of thousands of young people right in the middle of our central business district. They had their procession, celebrated, and left without anybody being stolen from or anybody's shop being looted, without a single vehicle being stoned, and without a single person among us, those who are in that procession, getting injured, arrested, or even killed. Recently, Your Excellency, you co-hosted the Africa Front Summit. We had demonstrators, some who were even imported from outside this country, because I saw a number of foreigners protesting in the central business district. Again, peacefully, and everybody left and went back to their businesses without any injury or harm. Even those who are protesting against acts of femicide in our country, Your Excellency, we have seen the same. How I look forward in the near future to having a country where we shall have processions, protests, demonstrate, and we all allow each other to go about our businesses, even as we remember that the men and women in blue, and, or rather in uniform, are also part and parcel of our national fabric,
and deserve respect. And I must thank the Kenya National Human Rights Commission, because I've seen in the report that they have also taken care of reparations also to victims who are in the armed forces or the uniformed and disciplined forces. With those many remarks, thank you, Excellency. Thank you, sir. May you allow me now to invite the Honorable Kipchumba Murkomen, the Cabinet Secretary for Interior and National Administration. Your Excellency, the President, the Deputy President, the Speakers of both Houses, the Chief Justice, the leadership of Parliament, leadership of governors, the Chair of the Kenya National Human Rights Commission, my colleagues present, ladies and gentlemen, good morning. Your Excellency, it gives me really great pleasure to be here this morning and appreciate the work that has been done by the Commission and the panel that you established, because the Chair really captured very well the contents of the report. We have been part and parcel of the process of supporting the work that you established yourself and the former Prime Minister. Your Excellency, when you sat with the former Prime Minister and agreed on the way forward, I was also called and given marching orders from your office that it was time that the national security architecture is seen to be humane, to be compassionate, to appreciate that even when we are doing our job, sometimes there would be a few people who may go astray and cause pain to families, and these are citizens of Kenya, and we must show compassion, and we must show that this practice must stop. First, let me say, Your Excellency, that since you came to office, even before I became the Cabinet Secretary for Interior, under the leadership of your Deputy President now, then the Cabinet Secretary, as a member of the Cabinet, I was privy to many discussions. You were very firm from day one that extrajudicial killings, enforced disappearance, killing of citizens must come to an end. This practice was informed by your personal experience. And having been part and parcel of your campaign, I remember days that you were stoned during campaigns. I remember one day somewhere, I think it was in Kieni, when your vehicles were destroyed. And those who were in office then, I remember when we asked for accountability, they said you were sympathy seeking. Your Excellency, as soon as you got to office, you said that the state cannot sanction destruction and killing of its citizens. We must end this practice. And so, Your Excellency, this is not just any other practice. For far too long, people have misunderstood who you are. But in the fullness of time, we are now almost 4 years into your administration. It's becoming clear that you are very thoughtful, you are very concerned about the citizens of this country. And as a person who serves in your administration, I know quite well, sitting with the Inspector General of Police, sitting together with the leaders in the security sector, we have received directions from you over and over again to be mindful of the welfare and the safety of the people of Kenya. Therefore, Your Excellency, as we move forward, we will be very deliberate in ensuring that these recommendations are implemented to the latter. Your Excellency, I need also to point out here that the right to demonstrate, the right to assemble, demonstrate, picket, and petition, as provided in Article 37 of the Constitution, must be implemented fully. But even as we implement that right, it is important, and I appreciate the chair of the Kenya National Human Rights Commission, that we have a clear framework that enables these Kenyans to enjoy their right, and that we can separate the goons, the violent criminals from those who are enjoying this right. Your Excellency, as part of our efforts to establish Nairobi Metropolitan City, we undertook a study, a visit to the New York Department,
Police Department, NYPD, and the London Metropolitan Police Department. One of the questions I asked the leadership, including the Cabinet Secretary, my colleague from Britain, was how are you able to handle this issue of demonstrations? Sometimes we see huge demonstrations happening in New York, in London. How are they able to handle them peacefully? Your Excellency, the answer was unequivocal. Both in New York, you know, New York has suffered the brunt of terrorism and all kinds of criminal activities, including gangs in Harlem and other parts of New York. They were very, very critical that they do not compromise at all the question of criminal activity. If they see even one demonstrator carrying any form of weapon, they take the severest measure against those criminals. Your Excellency, it's because these developed nations separate completely, Your Excellency, the question of exercising your right and the question of safety of their people and the safety of their nation. And you see, there can be no enjoyment of a right without the responsibility. Those who come to public to enjoy their rights, they must appreciate that they have a responsibility to protect the rights of others. If we are going to become a nation that is going to have a peaceful demonstrations, we must separate completely, both by ourselves, by our media, by political leaders. We must differentiate between gangs, goons, violent people, arsonists. They are burning courts, they are burning people's businesses. They come to the street well prepared to come and loot and terrorize people. Rapists who are coming in the name of demonstration. We must call them for who they are and separate them from peaceful Kenyans who are undertaking demonstrations. Until the diction, the conversation in the public separates these two people, I find, and I've told journalists, including media editors, I find it very insulting that during news reporting, a reporter sitting somewhere on the streets is public saying, you see, the demonstrators are there, they are burning tires, the demonstrators are throwing stones, the demonstrators now have looted. They still use the constitutional diction of assembling, demonstrating, picketing, or petitioning, using a positive language to describe criminals, Your Excellency, and therefore normalize criminal activities in the name of petitions. And this is the reason why in Kenya, you know, we are unable to separate the work of the police when they're dealing with these criminals and the ones who are dealing with peaceful Kenyans. And therefore, sometimes the greatest frustration by police officers is that they arrest someone on site. There is a camera showing that this person has banned Kikuyu law courts. That person has banned a police station in Dagoretti. That person has banned a police station in Olkalau. They are arrested on site, taken to court. What does the court do? They offer fines of about 5,000, some of them on personal commitment, and they are released. And then they are glorified. Countries all over the world, where they have restored sanity in their nation, the judiciary, the executive, the legislature work together knowing that there is only one national interest. And I think I look forward to seeing the draft that the chair is going to provide and to see that national interest is going to be protected in this draft. Lastly, Your Excellency, I want to appreciate the Kenya National Human Rights Commission, the panelists, for capturing everybody, citizens who are victims and the police who became victims. The promise I give is that as a ministry, we will work very hard to ensure that our police officers are properly trained to support and support Kenyans to enjoy this right. And for as long as organizers and ourselves work together for peaceful protests, we shall ensure that our police officers are marching together, hand in hand with the demonstrators, are singing together, and by 5 p.m., everybody going home safely, and we shall not have situations where Kenyans are losing their lives. To our friends who led this ministry before us and who are now giving us lectures about how to run the ministry, I want us to have an honest conversation together. Let them come with their statistics of how much they caused havoc and damage to people's lives and the country, and we will come to ours to show them the great progress we have made since this administration came to place in the way we treat the people of Kenya. We do not want persons who destroyed our country yesterday
pontificating as though we have forgotten what they did when they were here. We must be honest. If we want to build a honest country, we must also be honest about those who are in office, but those who are aspiring to hold public office. I thank you, Your Excellency, and may God bless you. Thank you very much. Your Excellency, sir, allow me to invite the Right Honorable Amason Kingi, the Speaker of the Senate.